This conference will now be recorded. Hi, my name is Ralph, and I am an alcoholic. And first, Karthik, I want to thank you and all of your members for the honor of being asked to talk to you this morning. I'm honored, and thank you for this invitation. I came to Alcoholics Anonymous. I'll tell my story in just a few minutes, but I came a number of years ago. I'll tell you about that. By the time I was 21 years old, I was a full-blown alcoholic, and we've learned here, and I'm sure you have there, that it's hereditary. There's a gene in there, and we have a disease. And my father was a hopeless alcoholic. He died at 51, totally alone. There was only 3 people at his funeral, no relatives, no on his side or my mother's side. And it was a neighbor couple and myself and his brother in Vancouver, up in Canada. He was alcoholic. He died in a mission. And I inherited the gene. I have 2 brothers. Neither one of them turned out to be alcoholic. One had MS, multiple sclerosis, and he was paralyzed. And the other, all my father died at 51. My brother died, one at 54, and another at 51. And so I've been very fortunate as a result of Alcoholics Anonymous to have had a beautiful, rich life. I'm going to tell about how I came to Alcoholics Anonymous. But that's a little bit about my background, and I'll now turn it over to you for interpreter. All right, thanks, Ralph. నమస్కారం అండి, నా పేరు రాల్ఫ్. నేను తాగుబోతుని. మొట్టమొదట కార్తీక్కి, మీ సభ్యులందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నాకు ఇక్కడికి రావడం చాలా గౌరవం అందించారు మీరు. నేను ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడడం గౌరవంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. నేను ఏఐకి చాన్నాళ్ళ క్రితం వచ్చాను. నా కథ కొద్దిసేపట్లో చెబుతాను. కానీ క్లుప్తంగా నేను 21 ఏళ్లకి పూర్తి తాగుబోతుని అయిపోయాను. అప్పటికే మనం విన్నాం, మా దేశంలో మీ దేశంలో కూడా ఇది వంశపారంపర్యంగా సంక్రమించే ఒక వ్యాధి. మా నాన్నగారు కూడా త్రాగుపోతే ఆయన 51 ఏళ్ల చిన్న వయసులోనే చనిపోయారు. ఆయన చనిపోయినప్పుడు, ఆయన అంతిమయాత్ర జరుగుతున్నప్పుడు ముగ్గురే మనుషులు ఉన్నారు. ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఒక ఇద్దరును, నేను ఒకడిని, ముగ్గురమే. అటు చుట్టాలు కానీ, మా అమ్మ వైపు చుట్టాలు కానీ ఎవరు లేరు ఆ టైంలో. ఆయన పోయిన రోజు, ఆయన పోయిన ఆ క్షణంలో. ఆయన తమ్ముడు కూడా ఈ జబ్బుతోనే వేరే దేశంలో, కెనడా దేశంలో, మాకు ఉత్తర దిక్కునున్న దేశంలో, వాన్కూవర్ అనే నగరంలో, అక్కడ కొంతమంది ఒక క్రైస్తవుల కాన్వెంట్ లో ఉండి అక్కడ చనిపోయారు. నాకు 2 అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, 2 అన్నలు ఉన్నారు. ఒక అతను మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అన్న జబ్బు వచ్చి చనిపోయాడు. ఆయనకి ఆల్కహాల్ తో సంబంధం లేదు నా 2 అన్నలకి. కాదు, ఇద్దరు కూడా చిన్న వయసులో చనిపోయారు. సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే నేను ఇంతకాలం ఇంత అందమైన, ఇంత పొడవైన, ఇంత అనుభవంతో కూడిన జీవితం గడపడం నాకు ఇచ్చిన వరంగా భావిస్తున్నాను అని చెప్పారు. Ralph, please. Yes, by the time I was 21, I was a full-blown alcoholic. I had enlisted in the Navy, the U.S. Navy, during the Korean War, and after I was in there 3 years, and I was drinking very heavily, and finally my drinking caught up with me, and I was sentenced. What call it court-martialed. They had a trial, and they had me on a number of charges. All the charges were related to my alcoholism,
and they had me for drunk driving and running a marine gate and all kinds of charges, and they lost their patience with me, and they gave me a court martial, and they sentenced me to confinement at hard labor, and then they put me in a brig with guards, Marine guards, and then one of the great lessons there, the Marines, you probably have seen about them in the movies and stuff. They're pretty tough, especially on bad boys like me. And when this one Marine, and there's a great lesson that applies to Alcoholics Anonymous. And he's screaming in my face. I'm standing at attention. And he said, "Do you know why you are in here, idiot?" And I said, "Yes, sir." And he was a PFC, but I was calling him sir. And he was younger than I was and had a lesser rank before I got in trouble. I said, "Yes, sir, I'm in here for punishment." And he said, "No, idiot, you are not in here for punishment. You are in here for retraining." And I've thought about that so often. That was a long time ago, and I'll explain more about that. But that's exactly Alcoholics Anonymous. We're not in here for any kind of punishment. We're in here to find out, sort of retraining, to learn how to live with this disease that we have. And because, I'll continue on this, but I'll turn it over. Interpreter. యా నేను 21 ఏళ్లకే పూర్తి తాగుబోతున్నైపోయానని చెప్పాను కదా. నేను అమెరికా నౌకా సైన్యంలో చేరాను. కొరియాలో యుద్ధంలో పాల్గొన్నాను సైన్యంతో పాటు. 3 ఏళ్ళు ఉన్నాను అందులో. విపరీతంగా తాగాను సైన్యంలో ఉండగానే, నౌకా దళాల్లో ఉండగానే. ఎంత తాగానంటే అక్కడ వాళ్ళకి నాతో నన్ను క్షమించి సహనం చచ్చిపోయి చివరికి నాకు, అంటే వాళ్ళు సైన్యంలోనే మిలిటరీలోనే కోర్టులు ఉంటాయి, ఆ కోర్టులోనే నన్ను నా మీద నిందలు ఉన్నాయి, ఆ నిందలన్నిటికీ తగిన శిక్ష విధించడం జరిగింది. ఆలోచిస్తే అందులో ప్రతి నింద, నా మీద మోపిన ప్రతి నిందకి కూడా ఆల్కహాల్తో సంబంధం ఉంది. తాగుడుతో, అది తాగి కారు నడిపించడం అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, మొత్తానికి అన్ని నిందలకి కూడా, అన్ని నేరాలు కూడా ఆల్కహాల్తో సంబంధించినవే. అయితే ఈ శిక్ష ఏమిట్రా అంటే జైల్లాగా పెట్టి నాతో కష్టం చేయించారు, పని చేయించారు. ఈ కష్టం నాతో చేయించడానికి నా చుట్టూ కొంతమందిని పెట్టి వాళ్ళు నన్ను చూసుకొని నాతో పని చేయించాలి. ఆ మనిషి కొంచెం మెరీన్స్ అని ఉంటారు, వాళ్ళు కొంచెం టఫ్ గా ఉంటారు అన్నమాట, గట్టిగా ఉంటారు వాళ్ళు. నా మొహంలో నిల్చొని, నేను అటెన్షన్ లో నిల్చుంటే నా మొహంలో చూసి, "ఎందుకు వచ్చావో తెలుసా నీకు ఇక్కడికి వెధవా" అని తిట్టాడు గట్టిగా, అరుస్తున్నాడు నా మొహంలోకి. "తెలుసు సార్ నాకు ఎందుకు వచ్చానో" అన్నాను. వాడు సార్ అన్నాను వాడిని, ఎందుకంటే వాడు నాకంటే వయసులో చిన్నవాడు, నాకంటే పదవిలో కూడా చిన్నవాడు అయినా కూడా సార్ అనాల్సి వచ్చింది ఆ రోజు వాడిని. అన్నప్పుడు వాడు, "ఎందుకు వచ్చావో చెప్పు" అని గట్టిగా అరిస్తే, "సార్ శిక్ష అనుభవించడానికి వచ్చాను సార్" అన్నాను. "లేదురా వెధవా, నువ్వు శిక్ష అనుభవించడానికి రాలేదు, మళ్ళీ ట్రైనింగ్ అందుకోవడానికి వచ్చావు" అన్నాడు. అది నా మొదటి పాఠం. నిజం చెప్పాలంటే మనం ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో కూడా ఎందుకు వస్తాము అంటే, నా ఉద్దేశంలో శిక్ష అనుభవించడానికి రాము మనం. ఇదేమో ఒక జైలు శిక్ష కాదు, ఇంకోటి కాదు. కేవలం మనం జీవించడానికి మరొకసారి ట్రైనింగ్ తీసుకోవడానికి వస్తాం. ఎందుకంటే మన జబ్బు వల్ల జీవించడం చేతకాక జీవితాన్ని మళ్ళీ మరొకసారి నేర్చుకోవడానికి ఏలోకి వస్తాం అనేది నా అభిప్రాయం. దాని గురించి మాట్లాడతాను. Yes, Ralph. Yes, and I tell you, when I came back, then I was out in the South Pacific, in the island of Guam, and
And then I came back to the United States and I was discharged, and I got married to a girl that I was engaged to, and we had been going together about 5 or 6 years, and she knew about my alcoholism, but she still loved me, and she married me anyhow. And I started into the University of Washington, and that's kind of an interesting to me. I went there under what we call here in the States the GI Bill, and I had a full 4-year scholarship to the University of Washington, a wonderful university here in Seattle, and they paid my tuition and books, and they gave me what we call a stipend. They gave me, $300-400 a month to live on besides. So tuition, books, and a stipend to live on. And I started in the spring quarter of 1956, and I lasted 3 weeks. And I'd been out of the service about a year by that time, and the police had arrested me, I think, 4 times already by that time, and they got me the 5th time in a period of a year, 14 months, and they put me in jail, of course, and I knew I was going to go to jail for a long time. They made it very clear, so I dropped out of the university after 3 weeks, and I left it all on the table. I left all the scholarship and the tuition and the books and everything. I just walked away from it because I know I was going to go to jail for a long time. And when I was sentenced to jail, I was sentenced for a year and a half and 18 months. And I started in my jail sentence, but I'm going to tell you about that because about this time I learned about Alcoholics Anonymous. And so I'll turn it back to you, to the interpreter. Yes, sir. సో నేను సరే నా అక్కడ సైన్యంలో శిక్ష అనుభవించాక కొన్నాళ్ళు దక్షిణ పెసిఫిక్ మహాసముద్రంలో గువామ్ అని చెప్పి ఒక చిన్న ద్వీపం ఉంది. అక్కడ కొన్నాళ్ళు గడిపాను సైన్యంలోనే. చివరికి సైన్యం నుంచి నన్ను విడిచిపెట్టారు. అమెరికాకు వచ్చేసాను. వచ్చేసి పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాను ఒక అమ్మాయిని. అమ్మాయితో 5-6 ఏళ్ళు బట్టి నాకు ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ జరిగి ఉంది. ఆ అమ్మాయికి నేను ఆల్కహాలిక్ అని తెలుసు, అయినా కూడా నా మీద ప్రేమ కాబట్టి నన్ను వివాహం చేసుకుంది. అదే సమయంలో నాకు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వాషింగ్టన్ అని చెప్పి ఒక పెద్ద విశ్వవిద్యాలయం, చాలా మంచి చదువుల నిలయం అది. అక్కడ నాకు పూర్తి స్కాలర్షిప్ తో చదువుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది. ఆ రోజుల్లో అమెరికాలో జిఐ చట్టం అని ఒక చట్టం ఉంది. ఆ చట్టం ప్రకారం అమెరికా సైన్యంలో దేశం కోసం కృషి చేసిన వాళ్ళకి కాలేజీలో సీట్ ఇవ్వడమే కాకుండా, ఫీజు కట్టడమే కాకుండా, పుస్తకాలకు డబ్బులు ఇవ్వడమే కాకుండా $300-400 నెలకి ఉండడానికి జీవన భృతి కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు. అట్లాంటి అవకాశం నాకు సదవకాశం కలిగింది. అది ఎప్పుడు 1956 సంవత్సరం విషయం చెప్తున్నా. అంత మంచి అవకాశం, పూర్తి డబ్బు ప్రభుత్వం నా కోసం పెట్టి నాకు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తే నేను అక్కడ మొత్తం అంతా యూనివర్సిటీలో నేను ఉండగలిసింది 3 వారాలు అంతా కలిపి. ఎందుకురా అంటే పోలీసు వాళ్ళు అప్పటికే నేను చేరే వాళ్ళకే ఆల్రెడీ నన్ను 4 సార్లు పట్టుకున్నారు ఏదో ఒక నేను చేసిన పనుల మీద, నేరాల మీద. 5వ సారి కావాలి ఇంక ఈసారి పట్టుకుని, బాబు నువ్వు కొన్నాళ్ళు జైలుకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది, కాసేపు చాలానే నాళ్ళు వెళ్లాల్సి వస్తుంది అని చెప్పారు. ఇంకా చెప్పినప్పుడు నేను ఏ యూనివర్సిటీలో అయితే చేరానో అక్కడ చదువులు విరమించుకుని 3 వారాల్లోనే జైలుకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. జైలుకి నాకు 18 నెలల కారాగార శిక్ష విధించారు. ఆ జైలుకి వెళ్ళే టైంలోనే నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ గురించి తెలిసింది. ఎస్ రాల్. Yes, and
Sorry for that, Ralph. No, that's all right now. That's fine. That's fine. And one of the things I really want to emphasize, I don't know if you folks, first, well, you have to tell me when you come back on, is there men and women in your group or just men? And you can tell me that later, and someplace. And but I came back and I got married, and I dropped out of the university, and I went to work for a wonderful man, and I was working part time when I was started into the university, and then I worked full time. I quit when I quit the university. And went to work for this part-time boss full time. But my alcoholism was just rampant by that time. I was waiting to, I'd had my trial, but I was out on what we call appeal. I had appealed it to stay out of jail and get squared away, and before I turned myself in to go to jail. And so I was working for him. And an amazing thing, and a point that I really want to drive home, how fortunate, how lucky we alcoholics are that those of us who found AA and got sober, and just so lucky. My boss was in a business meeting, and he listened to a man who I'm going to tell more about later, and they had at this business meeting, they had a man by the name of Eric Bergman, and he was sober in Alcoholics Anonymous, and this was 1956, and he got sober on Christmas Eve or December 24th on 1951. So he was one of the early ones, and he was telling this group of businessmen about his recovery in Alcoholics Anonymous. And the message here that I really want to communicate to you, I don't know how you can do this in India. I just don't. So as we learn and love and live together, you'll probably teach me. But here, it's okay to go out and talk about Alcoholics Anonymous. And he had a very responsible job. And he had been sober then 5 years, and he talked to these businessmen about his recovery in Alcoholics Anonymous. And my boss was there and heard him, and he went back to his place of business looking for an alcoholic to help. He was so impressed with his sincerity, his humility, and the message that he had about recovery, that he was looking, my boss was looking for an alcoholic to help. And the next time I came to work at 12 noon, when I was supposed to be there at 7:30 in the morning, my boss fired me. And as I'm backing towards the door, telling him he's losing the best man he ever had, I'm drunk. And he says, go on home and get some thought. He says, do you want to talk to somebody from AA, if I call him? And I said, absolutely, yes, hoping I'd get my job back, because he had fired me. And he says, go home. And so the next day, somebody from Alcoholics Anonymous came and talked to me and my wife at that point, and about Alcoholics Anonymous, and I'll tell about that, because there's a message here for everyone, every alcoholic in AA listening. Number one, you never know when you tell somebody else how that's going to affect. And I'm so lucky that my boss was there that day and heard this fabulous man. I'll turn it back to the interpreter. Yeah. So నేను యూనివర్సిటీలోంచి బయటకు వచ్చేసాను, చదువులు విరమించుకున్నాను. యూనివర్సిటీలో ఉండగానే పార్ట్ టైం ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఒక ఆయనతో వెతుక్కున్నాను.
సరే యూనివర్సిటీ చదువులు కూడా అయిపోయాయి కాబట్టి పూర్తిగా రోజంతా ఆయన దగ్గర పని చేరాను, ఫుల్ టైం చేరాను. చేరినప్పుడు అప్పుడు ఇంకా అంటే జైల్లో పడలేదు, ఇంకా నా కోర్టులో నా తేదీ ఇంకా పెండింగ్ ఉందన్నమాట. అప్పుడు విపరీతంగా ఆయనతో పని చేస్తుంటేనే తాగుతున్నా, బాగా తాగుతున్నా. తాగుతున్నప్పుడు ఆయన ఎంత మంచివాడో చెప్పడానికి ఇప్పుడు చెప్తా, నాకు ఏ సందేశం ఎలా అందింది అని. ఇది చెప్పడంలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంత మంచిదో, అలాగే మనం తాగుబోతులం ఎంత అదృష్టవంతులం నిజంగా అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. నా బాస్ నేను ఎవరి దగ్గర అయితే పని చేసేవాడినో అతను తాగుబోతు కాదు. అతను ఒక ఏదో వ్యాపార విషయంలో మీటింగ్ లో ఉన్నారు ఎక్కడో. ఆ మీటింగ్ లోనే ఎరిక్ బి అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి ఏలో సోబర్ అయ్యి నా తాగుబోతు మనిషి ఒక ఆయన ఆ మీటింగ్ లో ఉన్నారట. ఉండి ఆయన అసలు ఈ ఎరిక్ అనే వ్యక్తి డిసెంబర్ 24, 1951 సోబర్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వృత్తాంతం 56లో జరుగుతోంది. అంటే 5 ఏళ్ళు అప్పటికే సోబర్ ఆ వ్యక్తి. ఆయన బిజినెస్ మీటింగ్ లో 10 మంది వ్యాపారవేత్తల మధ్యన కూర్చొని ఏ ఎంత బాగుంది, ఏ జీవితం ఎంత బాగుంది, రికవరీ ఎంత బాగుంటుంది అనే విషయం చెబుతూ ఉన్నాడు. మరి ఇది ఇండియాలో జరుగుతుందో లేదో నాకు తెలియదు అన్నారు రాల్ఫ్. అంటే బయటికి వెళ్ళి 10 మందిలో కూడా నేను ఏ మెంబర్ని, ఏ జీవితం ఎలా ఉంటుంది, రికవరీ అనేది మేము అమెరికాలో కొంత ఫ్రీగానే మాట్లాడతాము అన్న విషయం చెప్పారు. ఇండియాలో అవుతుందా అన్న విషయం నాకు తెలియదు, మీ దగ్గర తెలుసుకుంటాను అని కూడా చెప్తున్నారు ఆయన మనకి. అయితే ఇంతకీ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఆ మీటింగ్ లో 10 మంది మధ్యన మాట్లాడుతుంటే వ్యక్తి నా బాస్ కూడా విన్నాడు ఈ విషయం. విని అతని రికవరీ చూసి అతని అసలు ఏ పట్ల అతని గౌరవం, ప్రేమ చూసి మా బాస్కి ఎంత నచ్చేసిందంటే, మా ఊరు వెనక్కి వచ్చాక ఎవరిని ఆల్కహాలిక్ ఎతుకుతూ ఉన్నాడు ఆయన, ఎవరికైనా సాయం చేద్దామని. ఆ ఎరిక్ అన్న మనిషి అందించిన మెసేజ్ తో ఈ మనిషి నా బాస్ అవడం నా అదృష్టం. మనాడు పొద్దున్న నేను మామూలుగానే 7:30కి వెళ్లాల్సిన మనిషిని 12ంటికి వెళ్ళా పనికి. ఎందుకంటే తాగేసున్నాను మామూలే. పూర్తిగా తాగేస్తుంటే వెళ్ళగానే నన్ను ఉద్యోగం నుంచి పీకి పారేశారు. వెళ్ళిపోయినా ఇంటికి వెళ్ళిపో. ఉద్యోగం పీకేస్తే నేను వెళ్ళిపోతూ కూడా తాగున్నాను కదా, చూసుకోండి ఇప్పుడే నన్ను పీకేశారు, నన్ను పెట్టుకోకపోతే మరి నాలాంటి గొప్పవాడు మీకు దొరకడు అని కూడా చెప్తున్నా అదే టైంలో ఆయనకి. చెప్తుంటే ఆయన నీకు ఉద్యోగం అయితే లేదు కానీ ఏతో మాడతావా అని అడిగాడు నన్ను. అడిగితే తప్పకుండా మాడతాను సార్ అన్నాను. ఎందుకంటే అలా అంటే కనీసం ఉద్యోగం ఏమైనా ఉంచుతాడేమో అని నా ఆశ లోపల. వచ్చి ఉద్యోగం సంగతి ఎలా ఉన్నా అలా పరిచయం అయ్యి కొంతమంది వాళ్ళు మన్నాడు మా ఇంటికి వచ్చారు, నన్ను నా భార్యని కలిశారు. అక్కడ ఉన్నాం. రాల్ఫ్, ప్లీజ్. Yes, and I have to tell you that when the boss fired me, and then I went home, and the next day, next evening, a man from Alcoholics Anonymous came to the apartment, as I mentioned, and he told me he spent about an hour, I guess, maybe telling me a little bit about Alcoholics Anonymous, and wanted to know if I wanted to go to a meeting. And but the next day, nobody called me. Nobody. I learned something else. Don't let the new person have a day, because the next day then I got drunk, and I was sitting in a tavern, and that was then September 1st, Saturday, September 1st, 9:30, excuse me, in the morning. And I'm sitting there, and I'm on my third wine and beer and combination, and just looking at 10:30 a.m. On Saturday, September 1st, 1956. And I looked in the mirror, and that guy told me enough, so I had enough idea of what Alcoholics Anonymous was about, and a little bit, and that this might be help for me. And I went home and went to bed about 10:30 in the morning. My wife was working on a steam line, 5 months pregnant,
in a cafeteria here and helping to support me and my disease. And she came home about 3:30 and Saturday afternoon, September 1st, 1956, and I said, I've decided to quit. I've decided I'm going to try this Alcoholics Anonymous thing. And she says, well, I've heard that you were thinking about quitting. I think I've heard that story before. And she was very, very pleasant, and she was just tired, 5 months pregnant, working, and she was kind to me, and she didn't put me down at all. And I got involved in Alcoholics Anonymous, and then I went to a real Alcoholics Anonymous meeting, and I'll tell you, there's a great message here about caring, and this is Ralph B. carrying the message, and I'll talk about carrying the message when you come back to me, okay? Sure. సో ఇందాక నేను చెప్పడం, ఇప్పుడు ఈ వ్యాపారవేత్త కలవడం, వీళ్ళ బాస్ పీకేసి ఏ గురించి అడగడం విషయంలో ఇందాక ఒక చిన్న విషయం మర్చిపోయానండి. ఆయన ముఖ్యంగా చెప్పింది, అండర్లైన్ చేసి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఇది మనందరికీ ఒక నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనకు తెలియదండి ఏ మెసేజ్ ఎవరి ద్వారా ఎక్కడ ఎప్పుడు మనకు అందుతుంది అన్నది తెలియదు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్న గొప్పతనం కూడా అదే అని చెప్పారు ఇందాకలా, అది మర్చాను. సరే, ఇప్పుడు వస్తే ఏమన్నారంటే, సరే ఉద్యోగం పోయింది, ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. మన్నాడు సాయంత్రం ఏ నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చి, ప్రొఫెసర్ ఏ గురించి కొంచెం చెప్పాడు. చెప్పి మీటింగ్ వస్తావా అని అడిగాడు. అడిగితే సరే అని తలూపాను. కాకపోతే మన్నాడు ఎవరు రాలా మా ఇంటికి. వచ్చి నన్ను పట్టుకెళ్తారని అనుకున్నాను, రాలా. ఆ మన్నాడు తేదీ ఏంటంటే సెప్టెంబర్ 1, 1956, 9:30 పొద్దున్న. అది శనివారం. శనివారం పొద్దున్నే నేను మామూలుగానే బార్లో ఉన్నాను. 9:30కి నేను ఆల్రెడీ 3వ మగ్గు బియర్ తాగుతున్నాను, వేరే కూడా దాంతో పాటు కలుపుకొని తాగుతున్నాను. అది నా పద్ధతి. 10:30 అయిందేమో. ఒకసారి అద్దంలో చూసుకున్నాను నన్ను నేను. చూసి నిన్న ఈ వ్యక్తి వచ్చి ఇంట్లో చెప్పాడు కదా, కొద్ది గొప్ప నాకు ఆల్కహాలిజం గురించి చెప్పాడు. ఎంత చెప్పాడంటే నా గురించి అర్థమయ్యేంత వరకు చెప్పాడు. నిన్న అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకుంటే ఆయన చెప్పింది నిజమేనేమో, నేను తాగుబోతున్న కావాలి, నాకు సహాయం కావాలేమో, నేను ఏమైనా ఆశ్రయించాలేమో అన్న భావం కలిగింది. సరే, తాగేశాను కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్నాను. అప్పుడు మా ఆవిడ 5 నెలల గర్భవతి, ఒక క్యాఫ్టీరియాలో పనిచేసి మా ఇద్దరికి కాస్త ఇంట్లో డబ్బులు తెచ్చి ఇల్లు గడవడానికి సంపాదిస్తుంది గర్భవతి అయ్యి. నేను తాగేసి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్నా. అది నా పరిస్థితి. పాపం పని ముగించుకొని 3:30 వేళకి ఇంటికి వచ్చారు మధ్యాహ్నం సాయంత్రం. రాగానే చెప్పాను, నేను చూడమ్మా, నేను ఇలాగా తాగుడు మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను, సరే ఏలో చేరి మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే, ఆవిడ నువ్వు మానేద్దాం అని అనడం ఈ కథ నేను చాలాసార్లు విన్నట్టుంది అని అన్నది. అలా అయితే అంతే అంది, కానీ అండంలో ఏమాత్రం నన్ను అవమానించలేదు, హేళన చేయలేదు. ఒక ప్రేమగానే చెప్పింది, సరే చూద్దాం అన్నట్టుగా. ఇది అయ్యాక నిజమైన అసలు ఏ మీటింగ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందో మొదటిసారి చూశాను, అక్కడికి వస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఎస్ రేల్. All right. When I went to my first AA meeting, then a man came and took me and drove me to the meeting, and I found out something. At that time I was 24 years old. My father was alcoholic, my uncle was alcoholic, I was alcoholic, but I did not know anything that it was a disease. And that's an interesting thing that when Bill W., I'll just segue onto that, when Bill W. got sober, then in the first 6 months, he had that white light experience, that spiritual experience.
And for the first 6 months, he was down in what we call the Bowery, Skid Road, whatever you call it there in India, and the Bowery. And he was trying to find an alcoholic to talk to. And he was telling them, and he found lots of alcoholics down there in the Bowery, and he was talking to them about that white light experience. And not one single person got sober. And he was lamenting the fact that this is not working. He was trying to find somebody else to sober up, and telling him about that spiritual experience. And one of the great people, the doctor that was so instrumental in helping Bill in the early days, told Bill, he says, okay, static. I'm sorry. There's a lot of static. You might have to repeat that, Ralph. I'm Oh, sorry okay. about that. No, that's all right. You That's fine. you Okay. you were at Bill W and Skid Row, and Yeah, I Billy didn't was get you down after that. in the Bowery Skid Road, and a lot of, and he was lamenting the fact that he was talking to his wife. Of course, I knew the young man and his wife Lois. She was a their late was fine. People need to mute themselves. People need to. Okay. Now it's okay. Okay. Can you hear me okay? Okay now. So anyhow, Bill. Yes, Ralph. Yes. He was working on, and after about 6-7 months, he was telling us, I've been down here trying to talk to one of these guys about One second. I just need to make an announcement. T. Prasad, could you please mute? Mr. T. Prasad, could you please mute? हाँ सर हेलो Mute सर చేయండి సార్. Mute చేయండి సార్, ప్లీజ్. టి हाँ सर ప్రసాద్ గారు మ్యూట్ हाँ చేయండి सर దయచేసి, ప్లీజ్. ओके सर सॉरी सर ओके No, ప్లీజ్ మ్యూట్. సారీ కాదు, జస్ట్ మ్యూట్ చేయండి. Thank you so much, Prasad. I'll just finish this thing with Bill and turn it back. Yeah. Please. Now please go ahead. Sorry. Yeah. There in the Bowery, and he was talking about that white light experience, and a beautiful doctor said, Bill, you can't. But first of all, the punchline in that, and you probably have it in India too, but he was telling his wife, I've been down there for 7 months. Sir, Prasad garu, please mute. Yeah. Thank you. And Janchai, please go off the video, Janchai. You need to. It's an audio only. Sorry. Yeah. Okay. Sorry, Ralph. Please. Yeah. And punchline. We are waiting for the punchline. Yeah. And he was lamenting the fact that he'd been down there
every day and talking, and not one single person has stayed sober. And his wife Lois said, "Yes, but you have, Bill." One of the great lines in the history of Alcoholics Anonymous. And but the doctor said to Bill, he says, "Don't talk anymore about your white light experience and your spiritual. Talk to them about and they weren't. He wasn't talking so much about the disease, but if you continue to drink, you are going to go crazy or you're going to die." And then Bill, he changed that. So by the time he got to Dr. Bob, and I'm going to talk about that when we come back, I mean, after I turn it over to the translator, and then I'll come back to this thing when he met Dr. Bob. But the most beautiful thing was that she said, "No, you haven't saved anybody, but you've saved yourself. You have stayed sober for 6 months," and then I'll pick it up after that. But one of the great. Okay, I'll turn it back. షూర్. నేను మొదటి మీటింగ్కి వెళ్ళానండి. ఇందాక చెప్పినట్టు కొంతమంది వచ్చారు, పాపం కారులో నన్ను తీసుకుని వెళ్ళారు మీటింగ్కి. వెళ్ళాక ఇది ఒక వ్యాధి అని చెప్పారు, తాగుబోతనం అనేది. మా నాన్నగారు తాగుబోతు, ఆయన అన్నదమ్ముడు తాగుబోతు, నేను తాగుబోతు. అయినా కూడా ఇది ఒక జబ్బు, ఇది ఒక వ్యాధి అన్న విషయం నాకు తెలీదు. ఇది ఒకసారి అంతకుముందు తిరిగి చూసుకుంటే బిల్డబ్ల్యూ ఫస్ట్ 6 నెలల సొబరిటీలో మనందరికీ తెలుసు, ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉండగా ఆ తెల్లని వెలుగు కనిపించడం, ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఒకటి బిల్ కథలో మనం చదివాము. ఆ అనుభవం గురించి ఎవరికైనా చెప్పి, ఓ తాగుబోతు చెప్పి వాడిని సోబర్ చేద్దామని 6 నెలలు విపరీతంగా బిల్ ప్రయత్నించడం కూడా తెలుసు. ఆ ప్రయత్నిస్తే 6 నెలలు తిరిగాడు కానీ ఒక్క మనిషి సోబర్ అవ్వాల బిల్లు ప్రయత్నాల వల్ల. అప్పుడు ఇంటికి వచ్చి చెప్తే, ఇది మీరు విన్నారో లేదో మీ దేశంలో కానీ చాలా మంచి విషయం ఇది, వెళ్ళి లోయస్ అతని భార్యకి చెప్పాడు, "ఏమిటో 6 నెలల నుంచి తిరుగుతున్నాను, ఒక్కడు సోబర్ అవ్వట్లేదు నేను చెప్పిన కథ ప్రకారం" అంటే ఆవిడ ఆయన వైపు నవ్వుతూ చేసి, "అవును, ఎవరిని నువ్వు రక్షించలేకపోయావు, కానీ 6 నెలల నుంచి నువ్వు సోబర్గా ఉన్నావు, గమనించావా" అన్న విషయం అడిగింది భర్తని. అది అసలు మన ఏ చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప వాక్యం అది. ఎందుకంటే ఆవిడ గమనించింది ఏంటంటే ఈయన సోబర్గా ఉన్నాడన్న విషయం, పక్కోడైనా అవ్వకపోయినా అని చెప్పారు. తర్వాత డాక్టర్ గారు చెప్పారు బిల్కి, "బాబు, నీ తెల్లని వెలుగు, ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఇదంతా చెప్పడం కాదు, ఇది ఒక జబ్బు. ఇలాగే కొనసాగిస్తే తాగడం నువ్వు పిచ్చాడుగానే అవుతావు, చావనైనా చస్తావు అన్న విషయం గట్టిగా చెప్పు" అని బిల్లుకి చెప్తే, అక్కడి నుంచి బిల్లు మెసేజ్ కొంచెం మార్చి, ఎలా చెబితే అర్థం అవుతుందో తాగుబోతులకి అలా చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. చూసారా, డాక్టర్ బాబుని కలిసే వేళకి అతని మెసేజ్, ఆయన క్యారీ చేసే పద్ధతి మారింది చూడండి అని చెబుతున్నారు. కానీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏంటంటే లాయర్స్ వాళ్ళ భర్తను చూసి నువ్వు సోబర్గా ఉన్నావు అనడం నాకు ఇప్పటికీ చాలా ఇష్టమైన వాక్యం అని చెబుతున్నారు. Yes, Ralph, go right ahead. Yes, thank you. And this what happened when and I'll skip ahead, and I'm going to talk a little bit about my personal relationship with Bill, and because I spent a lot of time around him, and I'll talk about that. But the best line ever or to me, excuse me, that's just my opinion. When Bill went down to Ohio, and he went down and he was involved in what they call a stock proxy fight, and he lost. And he had been a stockbroker in his previous life before he got sober, and he lost, and he was just feeling terrible, and he was in the
in the lobby of the Mayflower Hotel there. And those of you who have been studying history, you know all this, so I'll get right to the point on it. And he knew he had to talk to another alcoholic. And he went to in the old days, and I remember well, in the good hotels, on the desk, in the front desk, they always had a church directory. And he started there, and he called 6 people, 6 pastors, and it was the day before Mother's Day, I guess, in 1935. And all said, no, I don't know an alcoholic you can talk to. No, I'm busy. I'm writing my sermon for tomorrow. And he finally got to number 7. And number 7, he said that, no, I don't have a problem with alcohol, but I know somebody that does. And so that that pastor directed him to a woman by the name of Henrietta Seiberling. And I don't know if they have Goodyear tires in India, but the Seiberling. We do, yeah. Okay, well, by golly, then that was the same family that the pastor directed Bill to. Her name is Henrietta Seiberling, and she was a daughter-in-law of the founder of Goodyear Tire. And she says, no, I don't have a problem with alcohol, but I know somebody that does. And she says, I'll call him. And she made that call. And here's another interesting footnote to history. When Dr. Bob, he was tired of people hammering on him about his alcoholism. And he says, yeah, he'll talk to this guy. He'll give him 15 minutes tomorrow, which was Mother's Day in 1935. And sure enough, that first 15 minutes that Bill W. Talked to Dr. Bob took hours. I guess he ended up talking to him 5-6 hours. But Dr. Bob, and this is for a message for everybody, every alcoholic that's listening and here on this, because it's really one of the cornerstones of Alcoholics Anonymous. The Dr. Bob, she said, told his wife, Ann, that's the first time ever anybody has talked to him about my drinking that knew what they were talking about. And he took the letter of the law from that man that says, don't talk to him about the white light, talk to him about the disease, talk about the futility of drinking, then either insanity or death. And okay, I'll turn it back to you. Yeah. So నేను బిల్డబ్ల్యూతో కలిసి పనిచేయడం గురించి నాకు అతనికి ఉన్న స్నేహం గురించి కూడా చెప్తాను. అయితే ఈ కథ త్వరగా చెప్పాలంటే బిల్లు తర్వాత ఒహయో రాష్ట్రానికి వెళ్ళాడు వ్యాపార సంబంధితమైన విషయం మీద. వెళ్ళి అక్కడ ఏదో 2 కంపెనీలు కొట్టుకుంటుంటే ఆ కంపెనీలు గొడవలో మధ్యలో వెళ్ళి ఇరుక్కున్నాడు. స్టాక్ బ్రోకర్ కాబట్టి ఇంతకుముందు ఓడిపోయాడు. ఓడిపోయి 1 second, somebody needs to be muted. ఓడిపోయి చాలా చిరాగ్గా ఉంది ఆయనకి. చదివిన వాళ్ళకి తెలుసు, చరిత్ర చదువుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం తెలుస్తుంది. మేఫ్లవర్ హోటల్ అన్న హోటల్లో ఆ నగరంలో ఏకరంలో బిల్డబ్ల్యూ ఉంటూ ఏదో మరో తాగుబోతో మాట్లాడితే కానీ లాభం లేదు అన్న అది ఆ ఆలోచన అతని మదిలోకి వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో పాత రోజుల్లో నాకు కూడా గుర్తు, మంచి హోటల్స్ లో ఆ ఊర్లో ఉన్న చర్చిలు ఒక లిస్ట్ ఉండేది. 6గురికి ఫోన్ కాల్ చేశాడు పాపం. అక్కడ ప్రతి చర్చిలో పెద్దలకి, పాస్టర్లకి చేస్తే వాళ్ళందరూ కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు. మొన్నడు మదర్స్ డే,
బాబు నేను రేపు పొద్దున మా చర్చిలో ఏం స్పీచ్ ఇచ్చుకోవాలి, నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అంటాడు ఒకడు, నాకు ప్రాబ్లం లేదంటాడు ఇంకోడు. మొత్తం ఏడో అతను మాత్రం నాకు ఇబ్బంది లేదండి ఆల్కహాల్తో, కాకపోతే నాకు ఓ మనిషి తెలుసు ఈ ఊర్లో అని చెప్పాడు. చెప్పి ఆ కాల్ వెంటనే హెన్రియేటా సైబర్లింగ్ అని చెప్పి ఒక ఆమెకు, ఆవిడ గుడియర్ టైర్స్ ఉన్నాయా మీ దేశంలో అడిగితే ఉన్నాయని చెప్పాను నేను. అది ఆ గుడియర్ టైర్ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కుటుంబానికి కోడలు ఆవిడ. ఆవిడ మెల్లిగా డాక్టర్ బాబు అన్న అతను ఉన్నాడు, అతనితో కల్పిస్తానని చెప్పింది బిల్కి. సరే మనాడు మనం వినుంటాం చాలా మంది. డాక్టర్ బాబుకి అప్పటికే చాలా చిరాగ్గా ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన తాగుబోతు, దొరికినాడు అందరూ కూడా ఆయనకి తాగుడు మానేయండి అని చెప్పేవాళ్లే తప్ప ఆయనకి అలసట వచ్చేసింది వీళ్ళందరి ఈ ఇదంతా విని, ఈ సూక్తులు విని. ఎంత చిరాకు వచ్చిందంటే అప్పటికే బాబుకి, సరే ఈ బిల్లు ఎవరో కలుస్తారంటాడు, పావుగంట ఇస్తానులే ఆయనకి టైం రేపు అని చెప్పాడు. ఆ పావుగంట మీటింగ్ చాలా మందికి తెలిసి ఇందులో వింటున్న వాళ్ళలో. ఆ పావుగంట మీటింగ్ అని మొదలైంది, 5-6 గంటల పాటు మాట్లాడుకున్నారు డాక్టర్ బాబు బిల్లు. ఆ 5 గంటలు మాట్లాడాక చివరికి వచ్చి ఆయన భార్యతో చెప్పడం, ఇది నిజంగా చాలా అందరికి, ఇది అందరూ వినాల్సిన విషయం అని నొక్కి అక్కడి నుంచి చెబుతున్నారు రాల్స్ మనకి. ఏంటంటే ఆయన వెళ్ళి ఆయన భార్యతో చెప్పిన మొదటి విషయం ఏంటంటే, ఇంతమందితో మాట్లాడాను, నన్ను తాగుడు మానేయమని చెప్పిన వాళ్ళున్నారు వీళ్ళున్నారు, కానీ మొదటిసారి నా జీవితంలో అసలు నా తాగుబోతుతనం గురించి పూర్తిగా అవగాహన కలిగి, పూర్తిగా తెలిసి, పూర్తిగా దీని గురించి తెలిసి మాట్లాడిన వాడిని మొట్టమొదటిసారి జీవితంలో కలిశానమ్మా అని చెప్పాడు వీళ్ళ భార్య. అది బిల్డబ్ల్యూ అతనికి అందించిన సందేశం. ఈయనకి నిజంగా అమ్మయ్య నా కథ చెబుతున్నాడు ఆ వ్యక్తి, ఫైనల్లీ నాకు ఒక్కడు దొరికాడు జన్మలో అని అనిపించింది డాక్టర్ బాబుకి. అది బిల్డబ్ల్యూ ఆ డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు అవన్నీ పక్కన పెట్టి కొన్నాళ్ళు, ఈ తాగుడు అసలు ఎంత పనికిరాని విషయం, దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు, తాగితే చివరికి చేరేది శ్మశానానికి చేరతాం, హాస్పిటల్కి చేరతాం, పిచ్చాసుపత్రికి చేరతాం అన్న విషయం విదితంగా చెప్పడం, బిల్లు మార్చుకోవడం, అది బాబు వినిపించుకోవటం, ఇది నిజంగా మన మొత్తం ఏఐకి చాలా చారిత్రాత్మకమైన ఒక మీటింగ్ గా చెప్పుకోవచ్చు అని రాల్ఫ్ చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ రాల్ఫ్. Okay, and I wanted to say just a little bit about Bill. By the time I got squared away, I got sober on 1956 in September 1st. But shortly thereafter, I never met Dr. Bob. But when I was working, I ended up in a great job, and I was traveling around the United States and was sober a few years. And so I guess it would have been about 1963. Yeah, 1963. I was working in New York, and I decided to go to AA, to the General Service Office, and had a chance to. I was standing there, and I was just kind of looking around in the lobby. I'm sure some of you have been there, and if you haven't, I urge you to, if you can find a way to get there. But it's very interesting. And Nell Wing, who, if you read anything about the history, she was sort of a personal secretary to Bill W. She came out the office, and she saw I was pretty young then, so I'd been sober then, I guess, about 7 years. And she says, you want to meet Bill? And I said, no, I don't want to bother him. And I was in awe. I was nervous. I was scared. I want to meet Bill W. And she says, come on. And so she took me back there, and Bill was sitting there. There's pictures around of Bill sitting there in his easy chair or rocking chair, kind of, had his hands laced, his fingers laced behind his head, leaning back. And he found out that I was from Seattle, Washington, and oh man, he just
he was so happy because he had been out here to Seattle and had known our founder here in Seattle personally, and oh, we had a great. So that was in 1963, and then 1965, I was with him in Toronto, and then I have a. I guess I can. I can't show it because we're not live, but I'm holding the 18th General Service Conference of AA in 1968, the final report. And they had what they call a regular AA meeting. The General Service Conference is held in New York in April. Of course, we didn't have one last year, or we aren't going to have one this year either. And happened to be a delegate. There was about 100 alcoholic delegates from North America. And I was one of the speakers at the big AA dinner. Bill was a speaker, I was a speaker, and he gave a great talk, and needless to say, I was sort of nervous about the whole thing, and I said something about I was so grateful that they made a copy of my talk and his talk in this report that I'm holding in my hand. I was going to show it, but then there's no video. And Bill talked about bids us to hold on to the traditions. And he just gave this incredible AA talk about traditions. And I gave the best I could, but it was nice to be on a program with Bill W. So anyhow, and after the dinner and the AA meeting, by the man who became my sponsor and became the godfather of our first child. See, I got sober September 1st, 56. Well, she was born December 29th, 4 months later. So I can remember how old she is, but if I can remember how long I've been sober. And she's now our firstborn. She is 64 years old, and she's a grandmother. And this man that talked to the group of non-alcoholic businessmen, his name was Eric Bergman. And of all things, he was with me in New York. I was a delegate to the General Service Conference, and he was a trustee. There's only 11 alcoholic trustees at that time in the world, and he was one of them, that guy that got me sober in AA. And then he became the godfather of our first daughter and my sponsor. And he and I were walking down through Times Square, and he says, "Do you realize just what happened tonight?" And I says, "No, what are you talking about? What are you referring to, Eric?" He just stopped and turned to me on the sidewalk in Times Square. And he says, "Do you realize what happened?" I said, "No." He says, "You and Bill W. were on the same program." And I said, well, it didn't seem like a big deal to me, but I'll probably find an opportunity to fit it into the conversation sometime. And I just did. I'll turn it over to you. All right. Thank you. All right. So, బిల్ గురించి కొంచెం చెప్పాలంటే నేను మీకు చెప్పినట్టు సెప్టెంబర్ 1, 1956 సోబర్ అయ్యాను. నేను డాక్టర్ బాబుని కలవటం జరగలేదు. సరే, సోబర్ అయ్యాక మంచి ఉద్యోగం దొరికింది. నా ఉద్యోగం పని మీద నేను అమెరికా అంతా ప్రయాణం చేయడం జరిగింది, తిరగడం జరిగింది. 1963లో న్యూయార్క్ లో ఉన్నాను పని మీద. ఉన్నప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ జనరల్ సర్వీస్ ఆఫీస్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి, జిఎస్ఓ ఉంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళాను. వెళ్ళి అక్కడ బయట చూస్తున్నా, లాబీలో ఏంటి, ఏ ఆఫీస్ ఎలా ఉంటుందని చూస్తున్నాను అంతే.
చూస్తుంటే బై ద వే ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే ఆఫీస్ కి మీలో ఎవరికైనా సరే అవకాశం కలిగినప్పుడు ఎప్పుడైనా అమెరికా వెళ్ళడం కానీ న్యూయార్క్ నగరం వెళ్ళడం జరిగితే తప్పకుండా వెళ్ళి చూడాల్సిన ప్రదేశం అని చూడాల్సిన బిల్డింగ్ అని చెబుతున్నారు. మనలో అదృష్టం ఉంటే వెళ్ళగలం అని అంటున్నారు. అయితే అక్కడ వెళ్ళి అటు ఇటు దిక్కులు చూస్తుంటే నెల్ వింగ్ అని ఆమె బయటకు వచ్చారు. నెల్ వింగ్ మీలో చాలా మంది తెలిసి ఉండొచ్చు. బిల్డబ్ల్యూకి పర్సనల్ సెక్రటరీ లాగా ఉన్నారు చాలా కాలం. నేను అప్పటికి 7 ఏళ్ల శోభ అక్కడ కొంచెం ఆ, ఊరికే వరండాలో అటు ఇటు తిరుగుతుంటే ఆవిడ వచ్చి ఏంటి బిల్డబ్ల్యూని కలుస్తారా అని అడిగింది. నేను వద్దులేండి ఎందుకు ఆయన ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం అన్నాను. ఎందుకంటే నాకు బిల్డబ్ల్యూని కలవడం అంటే నాకు ఎందుకో కొంచెం జౌకుగా అనిపించింది, కొంచెం భయంగా కూడా అనిపించింది. ఏం పర్వాలేదు రండి ఊరికే వెనక్కి రండి కూర్చొని ఉన్నాడు వెళ్ళి కలుద్దాం అని చెప్పింది. వెళ్తే అక్కడ లోపల పడక కుర్చీలో చేతులు తలవలకని పెట్టుకుని ప్రశాంతంగా చూస్తాడు. ఆయన బిల్డబ్ల్యూ చూసి కొంచెం బెరుగ్గా ఉంది నాకు. ఎక్కడి నుంచి అయ్యా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అని అడిగితే నేను సియాటిల్ నగరం నుంచి అండి, వాషింగ్టన్ రాష్ట్రం నుంచి అని చెప్పాను. చెప్తే చాలా సంతోషపడ్డాడు. ఎందుకంటే అక్కడ మా ఊర్లో సియాటిల్ నగరంలో ఏ వ్యవస్థాపకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనతో కలిసి బిల్ పనిచేసే ఉన్నారు. ఆయన గురించి కాసేపు అలా కబుర్లు అడిగి కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నాం. తర్వాత మళ్ళీ 1965లో టొరాంటో నగరంలో యానివర్సరీకి కలుసుకున్నాను. ఆ తర్వాత 1968లో న్యూయార్క్ నగరంలో మీటింగ్ అదే ప్రతి ఏడాది జరిగే మీటింగ్ జరిగింది. ఆ మీటింగ్ నేను డెలిగేట్ కింద వెళ్ళాను. అది 18వ జనరల్ సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏ మీటింగు. ఆ మీటింగ్ అప్పుడు వెలువెట్ చేసిన రిపోర్ట్ నా చేతిలో ఉంది. ఇప్పుడు వీడియో లేదు కాబట్టి చూపించలేకపోతున్నాను మీ అందరికి. ఆ రిపోర్ట్ లో ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ మీటింగ్ లో జరిగినవన్నీ రాసి ఉన్నాయి. ఆ మీటింగ్ కి 100 మంది ప్రపంచం అంతటి నుంచి డెలిగేట్లు వెళ్ళాము. నేను ఆ 100 మందిలో ఒకడిని. నేను కూడా ఆ మీటింగ్ లో స్పీకర్ కింద మాట్లాడాను. సరే బిల్డబ్ల్యూ కూడా మాట్లాడారు, అది చెప్పాలి. బిల్డబ్ల్యూ చెప్పింది నాకు బాగా గుర్తుంది. ఆయన చెప్పిన ప్రసంగంలో ఆయన ఏమని చెప్పారంటే మన సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎప్పుడు విడవకూడదు, వాటిని ఎప్పుడు పట్టుకునే ఉండాలి అన్న విషయం స్టేజ్ మీద ఎంత అందంగా స్పీచ్, చాలా గొప్పగా చెప్పాడు స్పీచ్, ఇప్పుడు కూడా నాకు గుర్తుంది అన్నారు. నేను కూడా నాకు తోచినంత నా ప్రసంగం కూడా చెప్పాను. చెప్పి ఆ మీటింగ్ అయ్యాక నా స్పాన్సర్ ఎరిక్ బర్క్మ్యాన్ అని ఉన్నాడు కదా, ఆ ఎరిక్ బర్క్మ్యాన్ ఎవరంటే ఎవరైతే నా ఇంతకుముందు నా బాస్ తో ఒక బిజినెస్ మీటింగ్ లో ఉన్నాడో ఆ ఎరిక్ నా స్పాన్సర్ అయ్యాడు. నాకు ఎంత సాన్నిహిత్యం కలిగిందంటే అతనితో నా స్పాన్సర్ అవడమే కాకుండా నా కూతురు, నేను మీకు చెప్పాను కదా 5 నెలల గర్భవతి నా భార్య, నేను వచ్చే వాళ్ళకి అని చెప్పి. సో నేను సెప్టెంబర్ లో సోబర్ అయ్యాను. డిసెంబర్ ఆఖరికి డిసెంబర్ 29న నా కూతురు పుట్టింది. నా పెద్ద కూతురు, ఆవిడకి ఇప్పుడు 64 ఏళ్ళు. ఆవిడే ఒక నాయనమ్మ అమ్మమ్మను. అయితే ఆ ఆవిడకి గాడ్ ఫాదర్ అయ్యాడు నా స్పాన్సర్ ఎరిక్. సో ఈ మీటింగ్ అయ్యాక నేను ఎరిక్ ఆయన ట్రస్టీ అనమాట ఆ మీటింగ్ లో. అప్పుడు ప్రపంచం అంతటా కలిపి 11 మంది ట్రస్టీలు మాత్రమే, అందులో ఆయన ఒకళ్ళు. ఆయన ట్రస్టీ, నేను అమెరికా నుంచి డెలిగేట్ ని. ఆయన నేను కలిసి న్యూయార్క్ నగరంలో నడుస్తున్నాం మీటింగ్ అంతా అయిపోయాక. నడుస్తుంటే నీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో నీకు అర్థమైందా రాల్ఫ్ అని అడిగాడు. ఏంటండి ఏం జరిగింది అన్నా నేను. నువ్వు బిల్డబ్ల్యూ ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో ఉండి ఒకే స్టేజ్ మీద ఇద్దరు ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో ఒకే మీటింగ్ లో స్పీచ్ ఇచ్చారయ్యా, ఇది చాలా గొప్ప విషయం అన్నట్ట. నాకు ఆ రోజు అంత పెద్ద గొప్ప విషయం అనిపించలేదు, కానీ మనసులో అనుకున్నా ఎప్పుడో అప్పుడు ఇది ఒక కథలాగా ఏలో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి చెప్తాను అని. ఆ చిరకాల వాంచి ఇప్పుడు తీర్చుకున్నాను, మీ అందరికి చెప్పేసాను ఈ కథ అని చెప్తున్నారు రాల్ఫ్ నవ్వుతూ. ఎస్ రాల్ఫ్. Yes, and I was thinking about this with Bill. Um, so I had a chance to be with him, and I've remained active. I'm still very active, and still go same home group that Eric and I went to, and so
but I just want to talk about some of the people that have just really influenced me. And one was this William Silkworth, who was this doctor that just helped so many alcoholics and helped Bill a lot. And he had a great line that I like to share anytime I'm talking to people. And he said he was talking about slips. They asked Dr. William Silkworth, Dr. Silkworth, about slips. And he said, there's no such thing as a slip in Alcoholics Anonymous. That's a myth. And he said it lovingly and not as sharply as I just did just then. And he said, what happens, he says, if you get drunk the first year, year and a half that you're in Alcoholics Anonymous, and you didn't have a slip, you just continued the drunk you were on when you came to AA. And I thought, how true that is. And the second point that he said, if you get drunk after you've been sober about 4 or 5 years, he says, that's not a slip. What you've done is you stopped following direction. You stopped following instruction. And I thought, what brilliant insight. And after all of these years, and being around Eric and Bill and these people that influenced me, that is so true. And then I'll make that one more point and turn it right back to you. And here we have forest fires. I don't know if you have any in India or not, but we have them here in California, here in Montana and Washington. These are states around close to where I live here in Seattle. And there was a forest fire, and we have what we call smoke jumpers. And these are people that they bring in a low flying airplane, and they parachute out and they jump into the middle or the edge of a forest fire. And they brought in 15 into a forest fire in Montana, and many years ago. And they wrote a whole book about it. I found it so related to Alcoholics Anonymous. And I'll tell you why. They dropped them into the forest fires, 15 of them. And they were successfully working on building a fire line and dealing with the forest fire. But then the wind shifted and the flames started coming at them. Well, they have one rule in as a smoke jumper. When that fire, the wind switches and comes at you, you are to drop everything that you own, everything. Your pack, your axe, your fire extinguisher, your shovels, everything, and run, because you can outrun it. But those guys, they knew, they were well trained. 13 of them, 2, they dropped everything and ran, and they ran to safety. 13 of the 15 did not run. They ran as best they could, but one guy had when they all burned to death, all 13 of them out of the 15, and because one guy didn't had his chainsaw in his hand, and the plastic handle of it melted in his hand. Another guy was sitting up on a little ledge, and he had his backpack on him. Another guy has his axe, and they did not follow instructions, and they died. And they were well trained, but they just couldn't bring themselves to leave their equipment there, and it cost them their life. And I'm thinking, that's the way it is in Alcoholics Anonymous. You either follow the rules and drop your pack and drop all the mess in your head,
don't sit down because you can't outrun it. You can't outrun it. And your sobriety can't catch up with you. And so anyhow, the point that I was making and the point that Dr. Silkworth is making is you and I don't want to preach, but I'm feeling like I am, forget it, and that we have to follow the rules. And we don't have rules in AA, but we have some very strong suggestions and certainly have in the 12 steps. Okay, back to you. ఆల్ రైట్. సో సరే, ఇప్పుడు సరే నేను మా సియాటిల్ నగరంలో ఎరిక్ ఉన్న స్పాన్సరు, మేము యాక్టివ్ గానే ఉన్నాం మా హోమ్ గ్రూప్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఈ నేపథ్యంలో నేను నాకు ఏలో నచ్చిన సందేశం నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. మొదటిది డాక్టర్ సిల్క్వర్త్, అంటే మన డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం రాసిన డాక్టర్ గారు. ఆయన చాలా మంది ఆల్కహాలిక్స్ కి సేవలు అందించారు, బిల్డబ్ల్యూతో సహా. ఆయన్ని బిల్డబ్ల్యూ ఒక మాట అడిగారు, ఈ స్లిప్ విషయంలో ఏమైనా చెప్పండి అని. స్లిప్ పలానా మెంబర్ స్లిప్ అయ్యాడు అంటుంటాం, ఆ స్లిప్ విషయం ఏంటని అడిగితే డాక్టర్ సిల్క్వర్త్ నిక్కచ్చిగా చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో స్లిప్పులు అనేవని ఉండవు బాబు అని చెప్పాడు. ఏంటండి అంటే, ఆయన ఉద్దేశంలో సోబరైన మొదటి ఏడాదిన్నరలో మళ్ళీ పోయి తిరిగి తాగితే అది స్లిప్ కాదు. నువ్వు ఇంతకుముందు తాగుతున్నావు, ఒక ఏడాదిన్నర కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చావంటే మళ్ళీ ఎక్కడైతే ఆపావో అక్కడ మొదలెట్టావు అంతే తప్ప మధ్యలో సోబరైటీ వచ్చింది లేదు, అది స్లిప్ అయింది లేదు అని చెప్పాడు. అలాగని పోనీ 4-5 ఏళ్ళు సోబర్ ఉండి కొంచెం ప్రోగ్రామ్ లో ఒక్క పిసర్ సోబరైటీ సంపాదించుకున్నవాడు స్లిప్ అయితే దాని అర్థం ఏంటంటే చెప్పిన మాట వినటం లేదు. ఏదైతే చెప్పిందో మన సోపానాల ద్వారా, సాంప్రదాయాల ద్వారా ఏదైతే విషయం చెప్పిందో అది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫాలో అవ్వకుండా, దాన్ని పాటించకుండా నీ దారి నువ్వు వెతుక్కోవడానికి ప్రయత్నించావో అప్పుడు స్లిప్ అవుతావయ్యా అని చెప్పాట క్లియర్ గా. ఇది డాక్టర్ గారు చెప్పిన విషయం. ఇది నాకు ఇవాళకి కూడా ఎంత నిజము, ఎంత కరెక్ట్ అయిన విషయం అని చెప్పి అనిపిస్తుంటుంది నాకు ఇవాళ కూడా. అది ఇవాళకి గుర్తు పెట్టుకుంటాను, మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాను. ఇది నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను, నాకు నచ్చింది. మేము పశ్చిమ రాష్ట్రాల్లో ఉంటాం అమెరికాలో, కాలిఫోర్నియా, వాషింగ్టన్, మౌంటానా, ఇవన్నీ పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఉంటాయి. అక్కడ ఏడాదికో 2 ఏళ్ళకో ఎప్పుడు కూడా ఏమిటంటే అడవిలో మంటలు వస్తుంటాయి, పెద్ద పెద్దవి అడవి మంటలు. అవి వచ్చినప్పుడు వాటితో ఆ నిప్పుతో పోరాడడానికి కొంతమంది ట్రైనింగ్ అది తీసుకుని విమానం నుంచి దూకి ఆ నిప్పు చుట్టుపక్కల దూకి దాన్ని ఎలాగో అలాగా వ్యాపించకుండా చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళకి బాగా ట్రైనింగ్ అది ఉంటుంది, దూకుతారు. కాకపోతే నిప్పులోకి దూకుతారు. వాళ్ళు దూకినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక విషయం మాత్రం చెబుతారు, చూడండి బాబు, కొంప తీసుకొని గాలి మళ్ళీ నిప్పు మీ వేపుకైతే వస్తుంటే, నిప్పు మీ వైపు వస్తుంది, మంటలు మీ వైపు వస్తాయి అనిపించగానే, తెలియగానే చేతిలో ఏది ఉంటే అది, ఒంటి మీద ఏముంటే అది వదిలేసి మీరు పట్టుకుంటున్న సామాగ్రి, పనిముట్లు అన్నీ కూడా ఎక్కడికక్కడ వదిలేసి పరిగెట్టండి. పరిగెట్టకపోతే చాలా ప్రమాదం అని వాళ్ళకి ముందే చెప్పుంటారు, ట్రైనింగ్ లోనే చెబుతారు. కానీ నేను ఒక చోట చదివాను, చూశాను, 15 మంది ఇలాగా వీళ్ళని స్మోక్ జంపర్స్ అంటారు, ఇట్లా మంటలతో పోరాడడానికి దిగే ధైర్యవంతులు 15 మంది దిగారండి. దిగి దురదృష్టవశాత్తు గాలి వీళ్ళ వైపుకి మళ్ళింది, మంటలు కూడా తరువుకు వస్తున్నాయి. ఆ ట్రైనింగ్ లో చెప్పిన మాట వినలా. ఎంతమంది? 13 మంది. 2 విన్నారు, చేతిలో ఉన్నది, ఒంటి మీద ఉన్నవి అన్ని వెట్ చేసి పరిగెట్టుకుంటూ మంటల కంటే త్వరగా ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టుకుంటూ తప్పించుకోగలిగారు, బ్రతకగలిగారు. మిగతా 13 మంది చేతిలో ఉన్నవి, అది చిన్న గొడ్డలు కానివ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళ బ్యాక్ ప్యాక్ కానివ్వండి, వీప్ మీద ఉన్నది, అది విడిచేసి ఆ బరువుతోనే పరిగెట్టడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ విడవలేకపోయారు. సో చెప్పిన మాట వినలేదు. ఏమైంది అంటే దురదృష్టవశాత్తు చాలా విచారకరమైన విషయం, 13 మంది కూడా కాలి చనిపోయారు.
ఆయన ఎందుకు చెప్పారంటే ఈ కథ ఆయన ఉద్దేశంలో ఏ కూడా అలాంటిదే అంటున్నారు రాల్ఫ్. ఎందుకంటే ఏళ్ళు కూడా అంతే. నువ్వు నీ దగ్గర ఉన్నవన్నీ వదిలేసి పూర్తిగా ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా చెప్పింది అన్న నిర్దేశించినట్టు మనం ప్రవర్తించి మన జీవితాన్ని మార్చుకుని అలా నడుస్తేనే నువ్వు బ్రతికుంటావు. ఎక్కడైనా సరే నువ్వు చెప్పినట్టు మాట వినకుండా మన ప్రోగ్రాం మనం ప్రయత్నిస్తే, మన బుర్ర పెట్టి మనం ప్రయత్నిస్తే, ఆల్కహాలిజం ఆ మంటలు ఎలా అయితే తరుముకొస్తున్నాయో మన తరుముకు వస్తూనే ఉంటుంది నిరంతరం. అది నేను చంపేస్తుంది నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్పినట్టు పద్ధతిలో వెళ్ళకపోతే అన్నది ఆ కథకి ఈ కథకి పొంతన చెబుతున్నారు. రాల్ఫ్, కార్తిక్, 1 second, Ralph. Karthik, you have to cue us in on time. We are at 10:17, so maybe you should. Yeah, today we don't have an end time. He has 1 hour, and probably we'll take Q&A after that. I'll translate the Q&A. That's fine. So until when does Ralph go? You know, He has another 40 minutes. No issues. Oh, another 40 minutes. Wonderful. Ralph, please go for it. Yeah. Okay. Yes. You'll get tired of me by then. But, Oh, believe me, nobody here is tired of you, Ralph. Please go ahead. I was just thinking about some things that influenced me so dramatically when I came to Alcoholics Anonymous. Now you have to remember I was 24 years old and pretty messed up, and I ended up doing that year and a half, and I did part of it on work release. And anyhow, I stayed sober and became, as it says in the book Alcoholics Anonymous, I became jet propelled in AA, and I'm still doing it the same way. Because one of the things that I wrote down a while back, it says that God can do more with a common drunk who will follow instructions than with a brilliant super person who won't follow and directions and won't admit that they have a problem. And I had some marvelous men that helped me when I first came to AA. And they told me, now I was married and my wife was pregnant with that first child, and we've had 2 more. She had a sister and a brother, and they all live around us, and one works with me, and we're very thick. But the thing that I really understand when they wrote, God can do more with a common drunk who will follow instructions. And they had some pretty things. They were the older men. I was an anomaly when I came here and got sober in '56 because there wasn't any young people then. They thought then that if you were under 40, you hadn't suffered enough, and if you were over 60, that you were over the hill. There wasn't enough of you left to work with and see. So you could that window between 40 and 60. Well, I still had a lot of years, but I don't know how much you got to suffer and how many things you have to mess up, and like I did with the university and incarceration and being a hopeless alcoholic and jail and court martial, and I don't know. I don't think age has much to do with it. That's why I asked earlier. I think I asked somebody there that you have young people, and they said yes, we're getting now some college age, and so at 24, that would be finishing college if I would have continued, and around 25, 30, you're getting a lot of, and give at least try to talk to them about the disease and the futility of drinking. And I think that
as I just, and I intentionally repeat, God can do more with a common drunk who will follow instructions than a person that's really too bright to make it. And I wrote this down years and years and years ago. It says, we are like the person in chapter 5, the man who wants to run the whole show, forever trying to arrange the lights, to arrange the ballet, to arrange the scenery, and arrange the other players. If his arrangements would only stay put, if people would only do as he wished, everybody, him included, would be pleased. Life would be wonderful. To arrive at this, we may be virtuous and kind and modest, but if it doesn't go his way, he becomes somewhat mean and egotistical and selfish. What happens, of course, that doesn't have to happen, and I have to embrace that attitude, and especially when we're working with somebody and they decided not to stay sober, or they go to it, and if I respond to that and instead of treating him with love and it's one of the things I'm really working on now, and I'm going to explain how I got this, is that I want to stop being judgmental and stop this condemnation, condemning the other person. We have some problems interesting down here in the United States with our government and politics and all kinds of stuff, and there's just fighting and bickering and all this sort of stuff. And we in Alcoholics Anonymous, we don't have to do that. We don't have to engage in that silliness, and they don't have to do it my way. And we don't have to arrange the ballet, the lights, and the scenery, and the other players. It's so silly. And it's one of the things that I learned. And anyhow, I'll be quiet there and turn it back to you. All right. సో నేను మీకు సూక్తులు చెప్పడం కాదు కానీ కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, మీతో పంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను. నేను 24 ఏళ్ళు అని చెప్పాను కదా ఇంచుమించు ఏఏకి వచ్చినప్పుడు. అప్పుడు జైల్లో కూడా నాకు పడిన శిక్ష అనుభవించాను ఎంతో కొంత. సోబర్ గానే ఉన్నాను, కానీ సోబర్ గా ఉండటంలో ఏమైందంటే ఒక్కసారి ఏలోకి ఆ వయసు వల్ల ఏమో శరవేగంతో దూసుకుపోవడం జరిగింది. జెట్ ప్రొపెల్డ్ అంటారు ఏలో. అంటే అంత స్ఫూర్తిని అందించింది నాకు, వేగంతో సాగగలిచాను ప్రోగ్రామ్ లో, రికవరీలో కూడా. నాకు ఎప్పుడు గుర్తుండే ఒక మాట ఏలో చెప్పగా విన్నాను నేను. భగవంతుడు ఒక సామాన్య తాగుబోతుతో ఎంతో చేయించగలడు. ఎప్పుడు ఆ సామాన్య తాగుబోతు చెప్పిన మాట విని చెప్పినట్టు చేస్తే. భగవంతుడు ఎంత చేయించగలడంటే ఆ సామాన్యమైన సగటు తాగుబోతుతో చాలా గొప్ప తెలివితేటలు గల మేధావి చెప్పిన మాట విన్నవాడి కంటే మామూలు సామాన్యుడితో చక్కగా ఎక్కువ చేయించగలడు దేవుడు అన్న విషయం. ఎందుకంటే ఇక్కడ కావాల్సిన తెలివితేటలు కాదు, కావాల్సింది ఏంటంటే చెప్పిన మాట వినడం, చెప్పినట్టు చేయడం. ప్రోగ్రామ్ మనకి ఏం చెబుతుందో అలా నడుచుకున్నవాడు చాలా మేలు. అందుకంటే 100 రెట్లు తెలివితేటలు ఉన్నవాడు మాట వినకపోతే వాడిని దేవుడు కూడా ఏం చేయించలేడు ఆ మనిషితో అన్నది చాలా అప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటాను అని చెబుతున్నారు. సో ఎంతో మంది నాకు ఇలాంటి సందేశాలు అందించారు. అవన్నీ కూడా అవగాహన చేసుకుంటూ మనసులో వాటిని పెట్టుకుని ఈ ప్రయాణం సాగించాను. సరే, అప్పుడు మా పెద్ద కూతురు గురించి చెప్పాను. తర్వాత ఇంకో చిన్న కూతురు, ఇంకో కొడుకు కూడా పుట్టారు. అందరూ కలిసి చుట్టుపక్కల ఉంటారు, మా ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు కూడా ఉంటారు. కాకపోతే ఏలో
ఎంతో ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం కలిగింది. చాలా పొడవైన ప్రయాణం. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే నేను 25 లోపలే వెళ్ళిపోయాను ఏఎల్‌లోకి. యాక్చువల్లీ అప్పుడు నేను వెళ్ళిన సమయంలో చాలా మంది నాకంటే పెద్దవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. 30ల్లో అలా ఉండేవాళ్ళు. 30, 40ల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇంచుమించు అక్కడ ఏఎల్ మెంబర్స్. ఎందుకంటే అప్పట్లో ఒక నమ్మకం ఉండేది. 40 ఏళ్ళ కంటే తక్కువ ఉన్నవాడు ఏఎల్‌లోకి వస్తే వాడు ఇంకా పడాల్సిన బాధ పడలేదు. ఇంకా జీవితంలో ఇంకా బాగా బాధపడి రావాలి వాడు అన్న ఎందుకో ఒక రకమైన నమ్మకం ఉండేది. అలాగని 60 ఏళ్ళకి పైబడ్డ పెద్దవాళ్ళు వస్తే ఇంక వీళ్ళకి జీవితమే చాలా తక్కువ మిగిలింది. వీళ్ళు ఏలోకి వచ్చి ఏం చేస్తారు అనే కూడా ఒక నమ్మకం ఉండేది. అదేమిటో 40కి 60కి మధ్యలో ఉన్నవాడే ఏకి తగినవాడు అన్న అంటే ఎవరు అడ్డు పెట్టలేదు కానీ అటువంటి నమ్మకం ఒక ఉవాచ ఆ రోజుల్లో ఉండేది. ఎటొచ్చి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను తొందరగా వెళ్ళాను, చిన్నప్పుడే వెళ్ళాను. వయసుకి ఆల్కహాల్ మన పెట్టిన బాధకి అసలు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు. నేను వెళ్ళిన లేత వయసులోనే ఆల్రెడీ సైన్యంలో ఒకసారి నాకు శిక్షలు పడ్డాయి. సైన్యంలో తీసివేయబడ్డాను. చదువుకు అంతరాయం కలిగింది, వదిలేసుకోవాల్సి వచ్చింది. పోలీసులు జైలుకు పట్టుకెళ్లారు, జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సి. ఇదంతా కూడా చిన్న వయసులో జరిగింది, నాకు జరగాల్సిందంతాను. సో వయసుకిను పడిన బాధకి అసలు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు. మనిషి బాధపడి 40 ఏళ్ళు బతికే ఏలోకి రావాలన్న నా ఉద్దేశంలో ఏమి నియమం లేదు. నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మీరు కూడా చిన్నవాళ్ళని, ముఖ్యంగా కాలేజీ వయస్కుల్ని, చిన్నవాళ్ళని 20ల్లో ఉన్నవాళ్ళని తీసుకురావడానికి మన ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉండాలి. మీరు కూడా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ తాగుడు జీవితం అనేది ఒట్టి వ్యర్థం, పనికిరాదు అన్న విషయం వాళ్ళకి చిన్న వయసులో సందేశం అందజేయగలిస్తే నిజంగా వాళ్ళు బాగుపడి వస్తే ఎంత బాగుంటుంది అనుకుంటాను. అక్కడ నిజంగా ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సూత్రం ఏంటంటే, మళ్ళీ ఇందాక చెప్పిందే కావాలని మరొకసారి నొక్కి చెప్తున్నాను. 1000 రెట్లు తెలివితేటల కల్లా ఒక మేధావి కంటే, ఎవరి మాట వినిపించుకొని మేధావి కంటే తెలివితేటలు తక్కువ ఉన్న ఒక సామాన్యమైన తాగుబోతు ఎన్నో రెట్లు మేలు. ఎందుకంటే వాడి మాట విని, చెప్పిన మాట విని కరెక్ట్ పద్ధతిలో నడుస్తాడు. అది అలాంటి వాడిని దేవుడు కరెక్ట్ పద్ధతిలో నడిపిస్తాడు. దేవుడికి కూడా వాడే పనికొస్తాడు అన్న విషయం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేదండి. ఎందుకంటే మనం తాగుబోతులో మన బిగ్ బుక్ లో 5వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్టు మనం డైరెక్టర్, మనమే స్టేజ్ సెట్టింగ్ చేయాలి, మనమే లైట్లు అమర్చాలి, మనమే యాక్టర్లందరినీ డైరెక్షన్ చేయాలి, అందరూ మనం చెప్పిన మాట వినాలి అని బిల్డబ్ల్యూ అందులో రాసినట్టే మనం అట్లాగే ప్రవర్తిస్తాం. అండ్ మనం చెప్పిన పద్ధతిలో మనుషులు కానీ పరిస్థితులు కానీ అక్కడ జరగకపోతే మనకి కోపం, మనకి అహంకారం, స్వార్థం ఇవన్నీ కూడా బయటికి తనుకొస్తాయి. అది బిగ్ బుక్ లో రాసింది అక్షరాలు నిజం అని నేను నమ్ముతున్నాను. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం పక్క వాళ్ళకి మెసేజ్ అందించినప్పుడు, వాళ్ళని సోబరైటీలోకి ఏ ఫెలోషిప్ లోకి తెచ్చినప్పుడు మనం కూడా అట్లాంటి ప్రవర్తన ప్రదర్శిస్తే మనిషి అట్రాక్ట్ అయ్యి రాడు ఏలోకి అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం ప్రేమ చూపించాలి. వాళ్ళని నిందా ధోరణితో కాకుండా ప్రేమగా వాళ్ళని, చూడు బాబు ఈ తాగుడు అన్నది అనవసరమైంది, దీనివల్ల జీవితం వ్యర్థం అవుతుంది అనవసరంగా అని ప్రేమపూరితమైన సందేశం అందించగలం తప్ప మనం స్వార్థంగా నేనేదో వీడిని సోబరైటీలు తేగలను అనే అహంకారంతో మెసేజ్ పట్టుకెళ్తే పంచుకుంటే అది పనిచేయడానికి ఆస్కారం చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు మేము మా అమెరికాలో ఈ రాజకీయాలు అవి చూస్తుంటాను. రాజకీయాలని కానీ గవర్నమెంట్ అని కానీ ఏలో కూడా ఏదో దాని గురించి అభిప్రాయ భేదాలు వస్తుంటాయి, కొట్టుకుంటుంటారు. అసలు మనకి ఏలో ఉన్న వాళ్ళకి వాటన్నిటితో సంబంధం ఉండనక్కర్లా. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కానీ రాజకీయ నేతలు కానీ మనం చెప్పినట్టు ఉండక్కర్లేదు. నేనేదో ప్రపంచ సమస్యలు తీర్చడానికి పద్ధతి కనిపెట్టి వాళ్ళు నేను చెప్పినట్టు ఉండక్కర్లా. మనం ఏలో ప్రేమపూరితంగా ఒకళ్ళకొకళ్ళు సందేశం ఇచ్చుకుంటూ పెంపొందించుకుంటూ పోవాలనేది మాత్రమే నా నమ్మకం అన్నారు రాల్ఫ్. యా రాల్ఫ్, గో అహెడ్. All right. Oh, well, wonderful. How you do that? You're a genius. That's marvelous that you can. No, I want to be the common guy. Sorry. Yeah, but go ahead. Thank you. I tell you,
I just wanted to share a couple of thoughts with you here about when I was sober. Now you have to remember, I was pretty young, and I was, as I said, kind of an exception. And but the old timers who got sober during the 30s and 40s. By the time I got here in '56, they had some sobriety. Eric had 5 years, so and but they knew the history, and one of the guys was just a marvelous guy. His name was Roger, and he called him Roger the Rigger. And I don't know if it's a word that you ever use in India, but the reason they call him Roger the Rigger because when he drank so much, he was very quiet, rather slight man, but a very brilliant, but he was very slight. And he would sit on the bar stool, and he was so paralyzed from alcohol, it was like rigor mortis had set in. Oh. And so he became Roger the Rigger, and but one of the most loving, and he just loved the spiritual part of it. He bought me in my second year in sobriety, and it's sitting on my desk right now. It's called the Sermon on the Mount, and Bill W. used it, especially when he wrote the 12 by 12, and he actually refers to it in the 12 by 12. And but Emmett Fox wrote this, called the Sermon on the Mount, and Roger gave it to me, and I found out for the first time, and I learned this in Alcoholics Anonymous, that God wasn't sitting there waiting to punish me and burn me in hell like I'd learned in Sunday school. Emmett Fox said that in his book taught me that God, which is a big part of my AA, my sobriety, God loves me. He's just like my father. Even though my father was just hopeless, God, he was just a hopeless wino drunk. But I know one thing, he always loved me. My dad here, he loved me in spite of his, and I used to sell papers when I was a kid down in downtown Seattle, and he'd come by and borrow a couple dollars so he could go get a bottle of wine from me when I was 13, 14 years old. And but I still know that he loved me. Well, Emmett Fox in the Sermon on the Mount, he taught me that God loves me and intends good things for me. A lot of people here, they have a little trouble with the spiritual part of it. But Bill wrote about this. He said 700-800 years ago, Galileo and Columbus were some kind of nuts. We who will not accept the spiritual approach are like those who resist and insist that the world is flat. And he said, he went on to write that knock like little children, and then we run away on the spiritual part of it. Like when we were kids, we'd knock on the door and then run away before God answered the door. And I've kept this, 60 years or whatever it has been. And I'm going to knock on the door like a little child, but I'm not going to run away when God answers the door. And we're not cured of alcoholism. We have a daily reprieve based on our spiritual condition. And I have to tell you, I'm going to talk a little bit more about on the spiritual part of it, but I wanted to open with that because the influence that you have and I have, and because I can still remember some of these dear men. Now, these are some of the guys who were right out of Skid Row,
And gosh, but they had more love and spiritual answers. One happened to be a Skid Row Indian, or Native American, we call them Indians, and he was most loving. And we used to go to the penitentiary. It was 2 days to go to the state penitentiary, and I'd sit in the back of the car with, his name was Ken, and he talked to me about the spiritual part and how Bill used the varieties of religious experience to write some of the steps and the brilliant writing that Bill did. And here's a guy, I learned about God from a Skid Row wino Indian. When you stop to think of it, I get a little choked up telling you that, because he was the most spiritual man, but right off of Skid Row. And what he taught me has stayed with me. So, this is over 60 years ago. And these other people who taught me about God's love and that God intends good for me. He's going to burn me in hell. He's going to forgive me for some of this stuff. And anyhow, this whole spiritual part of it, and I want to talk a little bit about this without getting carried away on it. So I'll turn it back to you, okay? Alright. సో ఇక్కడ ఒకటి రెండు విషయాలు చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి. నేను గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఎప్పుడైతే ఏలోకి వచ్చానో నేను యువకుడిని, అందరికంటే చిన్నవాడిని. అప్పుడు ఆల్రెడీ ఏలో ఉన్నవాళ్ళు, ఓల్డ్ టైమర్స్ అనబడే వాళ్ళు 30 40 దశకాల్లో సోబరైన వాళ్ళు, అప్పటికే ఇంత కొంత సోబరైటీ 10-15 ఏళ్ళు సోబరైటీ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. మా స్పాన్సర్ ఎరిక్ అప్పటికి నేను చేరేటప్పటికి 5 ఏళ్ళు సోబరు. సో వాళ్ళకి కొంత ఏ చరిత్ర తెలుసు, వాళ్ళు ఎలాంటి జ్ఞానం నాకు పంచిపెట్టారంటే ఇవాళ వరకు అది నాతో ఉంది. మా దగ్గర ఒక మనిషి ఉండేవాడు, రోజర్ ద రిగర్ అని అనేవాళ్ళు. రిగర్ అంటే గట్టిపడడం, అంటే మనిషి మృత్యు తర్వాత శరీరం గట్టిపడడం లాంటిది కాదు, అదే రిగర్ అంటే. ఆయన ఎందుకు అలా అనేవాడంటే నవ్వుతాలుగా, ఆయన తాగేసా అంటే బాగా బక్క ప్రాణి, ఆయన తాగేసి అక్కడ బార్ దగ్గర కూర్చొని బిగిసిపోయేవాడు, అలాగా అంటే శవంలాగా బిగిసిపోయేవాడు. అందుకే రోజర్ దిరిగారు అనేవాడు. చాలా మంచివాడు ఆ మనిషి. నాకు సర్మనంద మౌంట్ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం కొనిపెట్టాడు. ఆ పుస్తకం ఇప్పటి వరకు నా దగ్గర ఉంది. ఆ ఎమెట్ ఫాక్స్ అని అతను రాసిన పుస్తకం అది. ఆ పుస్తకంలో నేను చూసి నేర్చుకుంది, ఇవాళ వరకు గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే, నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో నేర్చుకున్న ఓ దేవుడి గురించి నేర్చుకున్నా. ఆ దేవుడు ఏంటంటే, నేను తప్పులు చేస్తే నన్ను నరకానికి పంపిస్తాడు, అక్కడ నరకంలో నన్ను నానా శిక్షలు పెడతారు, కాలుస్తారు, ఇచ్చేస్తారు, అది చేస్తారు. అట్లాంటి అంటే శిక్ష విధించే దేవుడి గురించి నేను చదువుకున్నా స్కూల్లో. ఈ ఎమెట్ ఫాక్స్ పుస్తకం చదివాక తెలిసింది ఏంటంటే, దేవుడు కరుణామయుడు. దేవుడు అలా నన్ను కాల్చడానికి, చంపడానికి, చిత్రహింసలు పెట్టడానికి లేడు. నన్ను ఒక తండ్రిలాగా చూసుకుంటాడు, నన్ను కాపాడుకుంటాడు, ప్రేమిస్తాడు అన్న విషయం నేను గ్రహించాను. నిజంగా మా నాన్న కూడా చెప్పాలంటే తాగపోతే చిన్నప్పుడే చనిపోయారు. కానీ ఆయన, నేను పేపర్లు అమ్మేవాడిని, న్యూస్ పేపర్లు చిన్నప్పుడు 13-14 ఏళ్ళ వయసులో, కొంచెం డబ్బుల కోసం. సో ఆ పేపర్లు అమ్ముకుంటే ఆ పక్క నుంచి వెళ్తూ నన్ను కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళు. $1-2 నా దగ్గర అప్పు పుచ్చుకొని తీసుకోవడానికి వచ్చేవాడు. అప్పేంట్లో తీసుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు, ఎందుకంటే మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి తాగడానికే. కాకపోతే తాగుబోతు అయినా కూడా నన్ను అమితంగా ప్రేమించారు మా నాన్నగారు. సో అలాగే దేవుడు కూడా నన్ను ప్రేమిస్తాడు అన్న విషయం నేర్చుకున్నాను, అది ఎప్పుడు మర్చిపోవాల. సో ఈ బిల్డబ్ల్యూ మన 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల్లో రాశారు. గెలీలియో భూమి గుండ్రంగా ఉందని రుజువు చేయడానికి ప్రయత్నించిన వ్యక్తి. కొలంబస్ ఓడలో ప్రపంచం అంతా నౌక ప్రయాణం చేసి ఇండియా వద్దాం అనుకున్న కొలంబస్. వీళ్ళందరూ కూడా పిచ్చాళ్ళుగా చూశారు వాళ్ళని, వాళ్ళు బతుకున్న కాలంలో. ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళందరూ నమ్మకం ఏంటంటే భూమి గుండ్రంగా ఉండదు, భూమి గచ్చుల నేలలాగా ఇలా పల్లంగా ఉంటుందని చెప్పి. అలా ఉంటుంది అనుకున్న వాళ్ళందరూ కలిసి పాపం నిజం చెప్పిన వాళ్ళని వెర్రాడి కింద చూశారు.
అది నిజం, అలాగే ఉంటుంది. నిజం చెప్పేవాడిని అలాగే చూస్తారు. ఇటొచ్చి మన ప్రోగ్రాంలు ఏంటంటే స్పిరిచువల్, మన ప్రోగ్రామ్ ఆధ్యాత్మికమైన ప్రోగ్రామ్ అని మనం చెప్తాము. చాలా మందికి దాంతో ఇబ్బంది కలుగుతుంది. అది నిజమని ప్రోగ్రామ్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుసు. ఇటొచ్చి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి దాని మీద కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి, ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మనం ఎలాంటి చిన్నప్పుడు ఆకతాయితనం కోసం వెళ్ళి ఎవరో తలుపు కొట్టడం, వాళ్ళు గొళ్ళెం తీసే లోపల వెళ్ళి పారిపోవడం, వాళ్ళు గొళ్ళెం తీస్తే ఎవరు ఉండరు అక్కడ. అలాగే మనం దేవుడి కోసం తలుపు కొడతాం, దేవుడు వచ్చి ప్రత్యక్షమై మనకి ఏదో చెప్పే లోపల మనం పారిపోతాం పక్కకి, సందులోకి. అట్లా పారిపోకుండా మనం ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు తలుపు గొళ్ళెం కొట్టి దేవుడు వచ్చే వరకు నిల్చొని ఉందాం, ఆ సందేశం ఏమిటో విందాం. ఎందుకంటే చివరికి ఇది ఆధ్యాత్మికమైన ప్రోగ్రాం. మనకి దీనికి ఒక మందు లేదు. మన జబ్బుకి జీవితాంతం మనం తాకుండా ఉండే మరో సాధనం లేదు. ఏ రోజుకి ఆ రోజు చేసుకోవాల్సిన ప్రోగ్రాము, 1 డే ఎట్ ఎ టైం మనం వింటూనే ఉంటాం. ఎటొచ్చి ఈ రోజు నేను తాకుండా ఉండాలంటే నాకు అవసరమైంది ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా నేను గట్టిగా నిల్చోగలగాలి, నా పరిస్థితి బాగుండాలి, ఆధ్యాత్మికంగా నేను ఫిట్ గా ఉండాలంటే నేను దేవునితో సాన్నిహిత్యం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే, నేను ఎవరెవరి దగ్గర విన్నానంటే ఈ కథలు, ఎవరెవరి దగ్గర విని నేర్చుకున్నానంటే, వీళ్ళు నేరస్తులు, సమాజంలో అతి అడుగు వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు అనమాట. అసలు ఉండడానికి నీడ లేని, తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితుల్లోంచి ఏఏలోకి వచ్చిన వ్యక్తులు నాకు ఇవాల్టి వరకు గుర్తుండిపోయే పాఠాలు నేర్పించారు. నిజంగా జైలు దగ్గర నాకు ఒక అమెరికన్ ఇండియన్స్ అంటే అమెరికాలో తెల్లవాళ్ళు వచ్చే ముందు వాస్తవ్యులు, అలాంటి తెగలకి చెందిన వాళ్ళు ఒక ఆయన నాకు బిల్డబ్ల్యూ అసలు ఈ ఆధ్యాత్మికాన్ని ఎలా అన్వేషించాడు, వాటిని అంతా కలిపి అన్వయించి పుస్తకంలో ఎలా రాశాడు అనేది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఆ మనిషి ఒక మామూలు మనిషి, తాగుబోతూ అతి దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో వచ్చిన వ్యక్తి నాకు చెప్పడం, అది నేను విని నేర్చుకొని ఇవాటి వరకు గుర్తుపెట్టుకోవడం, తలుచుకుంటే నాకు ఇప్పుడు కూడా నా గొంతు గాదిగతికం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే 60 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన విషయం ఇవాళ కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకునే సింపుల్ విషయం ఏంటంటే, దేవుడు ప్రేమిస్తాడు, దేవుడు కరుణిస్తాడు, దేవుడు మనం చేసిన తప్పులన్నీ మాఫీ చేస్తాడు. అంతేగాని దేవుడు మనం శిక్షించే నిందితుడు కాదు, మనని నిందించేవాడు కాదు, మనని నిందితుడిగా చూడు అన్నది ఆ రోజుది నేర్చుకుంది, ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఎస్ రేల్. Yes, thank you. And I'll tell you, sometimes when people think because I've been so committed to AA that's been the epicenter of my life, that's all I've done. And actually, AA has been a very small part of it. My sponsor, Eric, he had a great line that when you come to Alcoholics Anonymous, and he would tell it to me, and it taught me and others, when you come to Alcoholics Anonymous, you make Alcoholics Anonymous the program, and your meetings, your attendance at the meetings, the most important single thing in your life, more important. And he was a Canadian, and he used to do curling. I don't imagine they have curling in India, but they might. And Not really. but anyhow, he had bowling and curling, and the guy says, "Do you want your social life, or do you want your sobriety?" And he said, "I want my sobriety." And so he said, he taught me and everybody that would listen that make Alcoholics Anonymous the program, your attendance at the meetings, the most important single thing in your life. And that's for about a year and a half, 2 years, depends on the individual. That the AA meetings, most important single thing in your life. And then it's anticipated that you and I would return to normalcy, and other things would come back into balance, and you can go curling, or you have a normal life, your family, the children, church, and all other aspects of your life. There's a balance.
And attendance to the meetings is not the most important single thing, but one day at a time, one day at a time. And I ask you to please get this, one day at a time. The rest of your life, one day at a time. Your sobriety is the most important single thing in your life. It is your epicenter. And I mention this because I had a gifted life. And now you have to know, I dropped out of the university, and after 3 weeks in the fall, in my first quarter on a full scholarship, and I never went back as a student, but I ended up teaching there at the University of Washington, one class a quarter for 5 years. And I taught and lectured on 3 other university campuses. And after I've been sober for about a year and a half, I went to work for a small company, and that company grew and grew and grew. And we ended up with 23 branches in the United States and Canada. And we had hundreds of employees. And Seattle is on the West Coast, and Boston is on the East Coast. And we had a corporate office in Seattle and a branch in Boston and down south in Atlanta and in Dallas, Texas. We had them all over the United States and Canada. Well, not that many, 23. And I ended up as president of that company. And it was just a marvelous experience. And that's all possible. And as a result, and you and I are, and I kind of would talk, I don't know who's listening here, but I would talk to young alcoholics or anybody, please close the loop, do what you set out to do. And now we're sober. There's such a precious, incredible, intelligent, creative life that we have, and use it for something, for your own prosperity and your own happiness and your family, and use it wisely. And as an influence of Eric and some of these other people, Eric got me thinking about going to church and really expanding on the spiritual part. Now I'm going to talk a little bit more about that when I come back. But my point here is we have this incredible life after we get sober. Can you believe that a guy that lasted 3 weeks ended up teaching one class a quarter in a university? And although I never did go back to the students, so I get a cheap laugh when I say I couldn't make it as a student, but I made it as a teacher. Okay, turn it back to you. Sure. సో నేను ఇన్నాళ్ళు ఏతో ఉన్నాను, ఏతో ముడిపడి ఉన్నాను కాబట్టి చాలా మంది అనుకుంటారు నా జీవితం అంతా ఏమయం, ఏనే నా జీవితం అని అనుకుంటారు. అయితే అది నిజం కాదు. వేరేవి కూడా చేశాను. అది ఒక విషయం ప్రస్తావిద్దామని అనుకున్నాను. ఎరిక్ నా స్పాన్సర్ ఏం చెప్పారంటే, ఏకి వచ్చినప్పుడు నీ జీవితం అంతా ఏ ప్రోగ్రామ్, ముఖ్యంగా మొదటి ఒకటి ఏడాదిన్నర 2 ఏళ్ల వరకు మీటింగ్ చాలా అవసరం. మీటింగ్ లో అటెండెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఏవైపోయినా కానీ రోజువారీగా మీటింగ్కి వెళ్ళటం అనేది చాలా ముఖ్యం. కొంచెం ఒక 2-3 ఏళ్ళు అయ్యాక కొంచెం జీవితం మామూలుగా అయింది, కాస్త జీవితంలో అల్లకల్లోలం తగ్గింది అనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం కొంచెం బయట వెళ్ళి ఒక ఆట ఆడుకున్నా, కుటుంబంతో సమయం గడిపినా ఇవన్నీ కూడా సంభవం కొంతకాలం పోయాక. మొదట్లో మాత్రం ఇది అనివార్యం, తప్పకుండా మీటింగ్కి వెళ్ళటం అనేది చాలా అవసరం. ఆ తర్వాత కూడా ఏదో మీటింగులు తగ్గినా కూడాను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన సూత్రం ఏంటంటే 1 day at a time. మంది రోజువారీగా జీవితాంతం చనిపోయే వరకు కూడా రోజువారీగా మనకి ఏ రోజు పోకూడదు. రెండోది ఏమిటంటే ముఖ్యంగా జీవితంలో ఏం చేసినా, ఎంత ఉన్నతి చెందినా, ఎన్ని పనులు చేసినా అన్నిటికంటే పైన ఉండాల్సింది ఏంటంటే సోబరేటీ. అన్నిటికంటే ముందు మనం సోబరేటీని ముందు పెడితేనే
వెనకాలన్నీ వాటంతట అవే వస్తాయి. ఇప్పుడు నా సంగతే చూడండి, నాకు చాలా కాలం బ్రతికే అవకాశం కలిగింది, సోబర్గా బ్రతికే అవకాశం కలిగింది, మంచి జీవితం గడిపాను. నేను ఏ కాలేజీలో అయితే 3 వారాలు చదువు వదిలేసుకోవాల్సి వచ్చిందో ఆ కాలేజీలోనే పాఠం చెప్పే అవకాశం కలిగింది నాకు. ఇప్పుడు కూడా నవ్వు వస్తుంది, నేను ఇక్కడ విద్యార్థిగా పనికిరాలేదు కానీ అధ్యాపకుడిగా పనికొచ్చాను అని చెప్పి తలుచుకుంటే. అక్కడే కాక వేరే విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడా పాఠం చెప్పడం జరిగింది. నేను ఏ కంపెనీలో అయితే అప్పుడు చేరి ఉద్యోగం మొదలు పెట్టానో అమెరికా అంతటాను వేరే వేరే నగరాల్లో, చాలా నగరాల్లో, అది పశ్చిమాన సియాటిల్ నుంచి తూర్పున బాస్టన్ వరకు, కింద దక్షిణాన డాలస్, అట్లాంటా నగరాల వరకు ఎన్నో నగరాల్లో 23 బ్రాంచ్లుగా వ్యాపించి ఆ కంపెనీకి ప్రెసిడెంట్ గా చివరికి నేనే ఆ కంపెనీ పెద్దగా ఎదగడం జరిగింది. ఇదంతా ఆలోచిస్తే ఇది సంభవం. అది నాకు జరిగిందంటే ఎవరికైనా జరగచ్చు. జరగాలంటే ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ని పట్టుకొని నడవాలి జీవితంలో అన్నది మెయిన్ గా నేను నేర్చుకున్న పాఠం. సో మీరు చిన్న వయసులో ఉన్న యువకులకి ఆల్కహాల్ కి మెసేజ్ పాస్ చేసినప్పుడు, మెసేజ్ షేర్ చేసినప్పుడు, వాళ్ళకి పంచిపెట్టేటప్పుడు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ తాగుడు మన జీవితానికి ఒక అంతరాయం కలిగించి మన జీవితాన్ని చివరికి పూర్తిగా అలముకున్న సమయంలో వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, నైనా నువ్వు తాగుడు జీవితం అనేది వ్యర్థం అని చెప్పినప్పుడు, ఇదిగో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ తాగుడు అన్న దాంట్లోంచి బయటపడి 1 డే ఎట్ ఏ టైం ప్రోగ్రాంలో మనం ఎప్పుడైతే ప్రవేశించామో, నువ్వు ఏ జీవితాన్ని అయితే కోరుకొని తాగుడు ముందు నీకు ఏవైతే ఆశలు ఆశయాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నువ్వు సాధించుకోవచ్చా అన్న విషయం చెప్పడానికి నేనే కాదు, చాలా మంది ఆల్కహాలిక్స్, ఏఏలో సోబర్ అయిన వాళ్ళు ఉదాహరణలు. మీ జీవితాలని సంపూర్ణం చేసుకోండి. మీ సృజనాత్మక శక్తిని కానీ, మీ వేరే వేరే మీకు ఏమైనా కళలు ఉన్నా కూడా, మీకు కార్యసాధకులు అయి ఉంటే అది అవన్నీ కూడా వాడుకొని జీవితాన్ని సంపూర్ణం చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఎంత అందమైన జీవితాన్ని మన దేవుడిచ్చాడు, దీన్ని సోబర్గా గడపాలి అన్న విషయం చెప్తున్నారు. రావు. Yeah, I think, and I'll close with this. Those who have stayed with us, awfully patient. You're pretty wonderful. And the interpreter, oh, goodness sake, what a wonderful, wonderful, wonderful job. And you've had 2 hours of this. And I'll tell you, I'm going to close with just about 3 or 4 very brief thoughts. And then I guess we're going to have a question answered. But I was thinking what I really would like to talk to the younger people, or through you, whoever you pass that on to. But people think, they say, I don't want to, I can't go that God stuff and that AA, and that's been the best part of the whole gig, the whole program. And but I had incredible this 64 years of just marvelous adventures, and made a little money, and I started running when I was 42. I ran 55 marathons, including Boston, which is kind of a famous one worldwide. 55 marathons, and I did 3 triathlons, and which is kind of an accomplishment, because you have to learn. I had to learn how to swim in order to do a triathlon, and I'm not sure if they do any of that in India, but I became a charter boat captain, United States Coast Guard captain, so that I could spend time on the boat with our son. Our son is the youngest of our children, and he's 60, and one daughter is 62, and of course the grandma is 64, and we're very, very thick. But I spent time on weekends, holidays, and vacations on the Pacific Ocean as a captain, licensed captain, and our son was my first mate, or my deckhand, and just part of this. And what I really think I would share is,
we're here such a short time, and whatever we're doing, we're giving our life for it. We're trading our life for it, and to trade it for sobriety and love, and spiritual progress, and and what you're doing here, learning how to stay sober, and we're the luckiest people in the world. Probably one of the most fun things, and Bruce is sitting here. He's been he's been sober what 12 years now, and he's much more technology oriented than I am, and he got up at 4:30, 5 o'clock this morning to come in here with me so that we could be with you, because he's much more, and got me on, and those beautiful instructions that you gave me to Karthik. I appreciate that. And so in addition to doing marathons, and actually climbed mountains, and I'm writing my third book. My second book was published twice in the United States, and published in French in Canada, and it was published in Europe, and published in China, and so, and now I'm just writing the next book besides that. But I get a little busy in this AA stuff, and been kind of neglecting this. But I want to close with this. Well, I'm going to talk to you on question and answer, but I just want to repeat something. How much I love you, and I'm grateful, and I'm honored that you would let me share a couple of hours with you. And I'll close with that, and then maybe somebody might have a question or two. Okay? Sure. సో చివరిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, కొత్త వాళ్ళు వస్తారు, కుర్రవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏమిటో ఈ దేవుడి వ్యవహారం ఏంటో, ఈ ఉన్నత శక్తి వ్యవహారం ఏంటో నాకు అసలు పూర్తిగా అర్థం లేదండి, నాకేం రుచించలేదు అని అనడం జరగచ్చు. పెట్టించి నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అసలు ఆ ఉన్నత శక్తి నన్ను నడిపించడం, ఆధ్యాత్మికత, ఈ ప్రోగ్రాంలో అసలైన పట్టు, అందులో ఉన్న అమృతం అంతా అదే అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళు నాకు. ఎందుకంటే దాన్ని పట్టుకొని నేను ఆ ఉన్నత శక్తిని పట్టుకొని ఆ ఆధ్యాత్మికతతో బ్రతుకుతూ ఒకరోజు చేసుకుంటూ ఎన్ని అందమైన పనులు చేశాను ఇంత చక్కటి జీవితంలో అని అనిపిస్తుంది. నేను 55 సార్లు మ్యారథాన్ పరిగెట్టాను. మ్యారథాన్ అంటే 26 మైళ్ళు పరిగెట్టాలండి కొద్ది గంటల్లో. 26 మైళ్ళు పరిగెట్టడం 55 సార్లు చేశాను నేను. అలాగే ట్రయాథ్లన్స్ చేశాను. ట్రయాథ్లన్ అంటే ఒక పోటీ, అందులో ఈత, సైకిల్ చేయడం, పరిగెట్టడం, మూడు వరుసగా ఒకదాని వెనకాల ఒకటి ఉంటాయి. అట్లాంటివి చాలాసార్లు చేశాను. కొండలు, పర్వతాలు ఎక్కాను. 2 పుస్తకాలు రాశాను. 3వ పుస్తకం రాస్తున్నాను. ఇంకా కొంచెం సమయం దొరకట్లేదని, ఎందుకంటే ఏ పనుల్లో పడి ఒకసారి పుస్తకం పైన వెనక్కి అని అనుకుంటున్నాను. ఆ రెండో పుస్తకం అయితే 2 సార్లు అమెరికాలో వచ్చాడింది. ఫ్రెంచ్ భాషలో కెనడాలో, తర్వాత ఐరోపాలో కూడా ప్రచురించడం జరిగింది. చైనా భాషలో కూడా అది ప్రచురించారు. అలాగే నేను సముద్ర తీరాన పడవలో, అంటే సముద్ర తీరాన్ని కాపాడే వాళ్ళని కోస్ట్ గార్డ్ అంటారు. కోస్ట్ గార్డ్ లో ఒక కెప్టెన్ లా బోట్ మీద తిరుగుతుంటాను. నా కొడుకు, వాడికి 60 ఏళ్ళు, వాడు నాతో బోట్ మీద వస్తుంటాడు. ఇలా ఎన్ని చేయగలిచానంటే ఇదంతా ఎందుకంటే నేను చేసిన దాని మీద ధ్యానం పెడతాను. ఎందుకంటే మనం ఏ పని అయితే చేసినా సరే జీవితంలో, మన జీవితంలోని కొద్ది క్షణాలు కానీ, కొద్ది గంటలు కానీ, కొన్ని రోజులు కానీ దానికి అంకితం చేస్తున్నాం అనే విషయం మర్చిపోకండి అని చెప్తున్నారు. ఆ అమూల్యమైన జీవితాన్ని మనం సోబరైటీ కొరకు, ప్రేమ పంచడానికి, ఈ ఏ సందేశాన్ని అందించడానికి వినియోగించుకోగలిస్తే మనం ప్రపంచంలో కల్లా కూడా అతి అదృష్టవంతులు అండి అని చెబుతున్నారు.
తర్వాత కార్తీక్ నన్ను ఈ మీటింగ్కి పిలిచావు, చాలా సంతోషం. అండ్ చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను నన్ను పిలిచినందుకు. అలాగే నాకు ఇక్కడ హెల్ప్ చేయడానికి, సాయం చేయడానికి బ్రూస్ అని చెప్పి మా ఏఏ సభ్యుడు ఇక్కడ నాకు వచ్చి సాయం చేశాడు. నన్ను సాయం చేసి, అంటే ఈ కంప్యూటర్ ఇదంతా సెటప్ చేయడానికి ఆయన నాకు బోల్డ్ సాయం చేశాడు. ఇవాళ పాపం మీ దగ్గరికి నేను రావాలంటే ఈ మాధ్యమం ద్వారా 4:30-5 తెల్లారి అట్లా లేచి పాపం నా దగ్గరికి వచ్చి నాతోనే ఉన్నాడు. ఇగో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ సహకరిస్తే నేను మీ ముందు వచ్చి నిల్చున్నాను, మీతో 4 మాటలు చెప్పుకోగలిచాను. 2 గంటలు నన్ను మీరు చాలా ఓపికగా విన్నారు అని రాల్ఫ్ అంటున్నారు. చివరిసారిగా 3 ముక్కలతో ముగిస్తానన్నారు. ఆ 3 ముక్కలు ఏంటంటే, ప్రేమ. మీరంటే నాకు ఎంతో ప్రేమ ఉంది. ఆల్కహాలిక్ అందరంటేను, ముఖ్యంగా మీరంటేను చాలా ప్రేమ ఉంది. మీరు నన్ను పిలిచి నా మాటలు విన్నందుకు నేను ఎంతో కృతజ్ఞుణ్ణి. మూడోది, ఇలా వచ్చి మీతో మాట్లాడగలగడం నేను చాలా గౌరవంగా భావిస్తున్నాను అని చెప్పి ముగిస్తున్నానండి అని చెప్పారు. Thank you, Ralph. That was awesome. So now I guess Karthik will take over with the questions and answers.